meditate on the avatar. Understand, the brain neurons mirror, activate, and process all the observed movements or information of the avatar just by seeing. That any physical act of meditation, that means our entire body silently, without any movement, recreates what is happening distances far away, experiencing the superconscious energy radiated by the avatar. Now, the science of Bhava Samadhi Darshan is not that there is no obstacle that can stop it. In fact, this science knows no distance. Some modern phenomenon that the modern science is discovering and terming as quantum tunneling. When you enter into this space, our thought per second rate significantly raise. It is beyond thoughts, where we become mentally at ease in coexisting dimensions beyond duality, where we and the divine become one, unconditioned by the parameters of time and space. Now, to just explain this quantum tunneling, it is the probability of a quantum particle, like an electron, with the less kinetic energy to cross over the potential energy of an energy barrier. An electron acts both as a particle and as a wave. Imagine the scenario, right? What happens when an electron with less kinetic energy is approaching a hill? Will the electron be able to cross over the potential energy of the hill? As a particle, it cannot. It will require more kinetic energy to cross over it. But as a wave, it can. The electron as a wave can just propagate through it. And this phenomenon is called as quantum tunneling. And this is the same science that's imposed on the people. Witness the Bhava Samadhi. It's because our brain neurons will be mirroring what is happening in the avatar. Whatever is happening in Swamiji during the darshan will be happening inside us. Through quantum tunneling, we are able to travel through the divine energy and mirror exact same neurons. Now let's enter into the science of Bhava Samadhi Darshan. There's a beautiful reference from Chaitanya Charitamrita, a beautiful verse. अपरिकलित पूर्वोकस चमत्कार करी स्फुरति मम गरियने समधुर्य पुरवयमहमपि हन्त प्रेक्य संयम लुब्ध चेतौ सरभसम उपभोक्तुं कमयेरधिकेव दर्पणद्येधे की यदि अपन मधुरी अस्वदिते लोभ होई अस्वदिते नरी विचर कोरिये यदि अस्वदुपय Radhika Swarupa hoite tabe lobo manodaya. This is written by Sri Chaitanya Mahaprabhu, where he describes a beautiful incident where Bhagavan Sri Krishna, once he sees his reflection, his own reflection in a jeweled wall, he was amazed at the sweetness of it. And he said, how unprecedented and astonishing is this deep and indescribable sweetness of mine. Alas, when I see it, even I become greedy to enjoy its sweetness, just like Radhika. When I see my own sweetness in the mirror, I become eager to taste it, but I can't. After due consideration, I find that the only way to relish the sweetness is through the constitution of Sri Radhika. Actually, just for all the viewers, we have an update to share with all of you. Special live Devi Parashakti Akashic readings will be happening at 10 p.m. Indian Standard Time. That's another almost 2.5 hours from now. So the darshan would be happening at 10 p.m. Indian Standard Time. Stay tuned because we are going to be having a lot more people that are going to be coming and sharing their amazing experiences with us. See, understand this Bhava Samadhi Darshan that we are going to witness, that's a beautiful science where the Nija avatar, the avatar, manifests the formless, the consciousness, which expresses through the being of Paramashiva, manifests through the Divya Sharira, the light body,
and manifest as Nija Avatara, the physical form, the embodied form for us to experience Paramashiva. We have a beautiful Shastra Pramana. This is from Malini Vijayotara. It says, Kathana Shakti Padadva Yadva Padavalokanat Prasadat Svaguru Samyak Rapyate Paramam Padam, by the enlightening teachings of the Guru Kathana, by the Shakti Pada, the graceful transmission of the spiritual powers, by looking at the sacred feet of the Guru, or by the complete loving favor of the Guru Prasada, the ultimate goal and space, Paramam Padam, is attained. So today what we are going to be having is the Parashakti Akashic reading, where Supreme Pontiff of Hinduism will be radiating, will literally embody Devi Parashakti. So that is what we say as Bhava Samadhi. So what actually happens is where the formless Devi Parashakti, the pure consciousness, through the being of Rajarajeshwari, manifests in the physical embodied form of Devi Meenakshi. This is the science of Bhava Samadhi Darshan. This is what exactly that is going to be happening today. See, even Archavataras, means deities, they also manifest the being. They manifest intensely the being, the light, the body, the Divya Sharira. But unfortunately, human beings are not mature enough to get the higher level experiences directly from the deities, the Archavataras. So to bridge this gap, the most compassionate avatar, the living avatar, manifests, bridges this gap, and gives a superconscious energy to all of us. When we have the Bhava Samadhi Darshan of the Nijavatara, manifesting beings of various dimensions of Paramashiva, the auspicious components and powerfulness of those dimensions of Paramashiva are awakening. Understand? Those components of Paramashiva are awakening us. The dimension of Paramashiva manifesting in the Nijavatara, us to experience the same is Bhava Samadhi Darshan. Actually, Bhava Samadhi Darshan is the direct experience of costless Bhava Samadhi Darshan. Our whole being comes alive and celebrates the energy wave of existence. Learn to imbibe and radiate Paramashiva. Bhava Samadhi Darshan is like a window to the infinite expanse of consciousness, allowing us to glimpse the formless in a way that we can understand. Without even much effort from our side, our very bio-memory awakens to that space of Paramashiva, the ultimate consciousness. To have a glimpse of, or having a darshan of Pata, cleanses the karmas of lifetimes. It creates a deep, a lasting transformation. When you have the darshan of the avatar, any incompletion, all your karmas is just removed. The only space that you need to be in is in the space of gratitude. Gratitude, consciousness, the divine, on all levels, be physical, psychological, physiological, ultimately even in your conscious level. That is why darshan meditation as a preparation helps you to fall into that space of gratitude. Understand, it is during that time that any conscious resolution, the Satya Sankalpa of anything we want or need in our life drops. You will become so purely soaked in the space of being ready to reflect the conscious, all you need, manifest the best for your life and the lives of people around you. Now, what is the space that you're supposed to sit in? Just decide. Just pray to Parashakti, saying, Parashakti, Parameshwari, I know you are the source of everything. You are everything, and you are in the embodied form of the Supreme Pontiff of Hinduism. And you are in this body also. You are the source for both
Let me connect with you. Let me be in the bhava samadhi of you. Let you reveal yourself. Now, in this same space, let us do another important step to prepare ourselves to receive Devi Parashakti. There might be many of you who are here for the first time, and you may understand, like you may have a question, how do you feel to be guided by Devi Parashakti? What does it mean when we say the cosmic mother is revealing the profound? For you to understand, just to experientially share with you, joining with us are few of the participants who directly received the guidance from Devi Parashakti. Let us listen to them after a short break. We get you health. We get you ability to build beautiful relationships in your life. We get you direct spiritual support, and we make sure you become wealthy. We won't stop giving you just good life. We will literally not stop till you live enlightened life. Manifesting the state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. Whole world should become Kailasians. I want the whole world to know Hindus have something great to contribute to the world. We have something great to contribute to the world. Let us do that. Kailasa is proper customized spiritual service helping you to hide your root patterns of suffering. We have perfected the science of helping every individual from every cultural, religious, nationality background. You will have lowest reactionary assumptions, highest awakened response, alive response for life continuously. Kailasa is enlightenment ecosystem, literally enlightenment itself in your own home, wherever you are. Proper customized spiritual service helping you to complete with your life negativity. Withdrawal from life, self-hatred, self-denial, self-doubt, so much of tiredness, laziness. We can support you aligning your diet, your attitude, your aptitude, your understanding about life. We can help you with everything. If you are interested in enlightenment, we will immediately bring this to you. If you are not interested, we will explain the whole science, inspire you, and make you interested in enlightenment science. We need to cater this enlightenment science to the whole world wherever they are, because enlightenment is the birthright of all human beings. Kailasa is responsible to provide that to all human beings. Kailasa is the totality of the knowledge I received from my gurus and
practice manifested in my life, perfected by teaching millions of people from zones, backgrounds, genders, from every creed. So this absolutely perfected knowledge available to you, served to you in your home without even you moving out of your couch, free of cost. What I mean by the word Kailasa, listen intensely. Enlightenment ecosystem, literally enlightenment itself in your own home, wherever you are. If you cannot come to Kailasa, it's okay. Kailasa can come to you. Kailasa is Kailasa. I will revive Hinduism. I am a Hindu revivalist, not by any revolution, but by evolution. And setting model community. Kailasa, enlightenment ecosystems, Sarvanya Peethas all over the world. All powerful cognition, knowledge, only when you live, power manifestation and possibilities manifestation happens. This is a fundamental truth. Hinduism cannot live exclusively as one sampradaya. No. All sampradayas of Hinduism is an ecosystem. So don't keep quiet thinking that if one sampradaya is attacked, only that sampradaya is going to be affected. All of us are ecosystem. I invite all of you to get involved and enjoy Hinduism by the principle of Dharmo Rakshati Rakshitaha. When you protect Dharma, Dharma protects you. We will make the whole planet flourish spiritually. The spiritual prosperity will happen to the whole planet. We all have to coexist together. Nandam, Welcome back, dear viewers. And what we just had a very powerful sharing about from Susi Vimal, who shared from Malaysia, who shared about how Parashakti was there with her in every step of her life. And that was so powerful, so exciting. And the next person that we have with us is, I think, she's going to be more relatable with all of you, because how many of the viewers here, at least from the time pandemic started, have been facing a lot of health issues and
like whether you or your near and dear ones, and you have been looking for help. And here we have Ma Uma Maheshwari, who's sharing with us how she just reached out to Devi. I actually like the way she put it. She said, I just reached out to Devi Parashakti. So now let's listen from her experience, and what did she have as this amazing miracle that happened just after Devi's Christmas. Yes, Nityanandamma. Nityanandamma. So can I start my sharing? Actually, I have Sure, to say you that can just introduce yourself, how long you've known Swamiji for, and where you from, etc. Then you can start. okay, I'm Uma Maheshwari from Malaysia. I think I know Swamiji around 2 to 3 years. Still new actually, but whatever I go through, the experience which I get from Swamiji, I have to say it's magical. It's like a magic story for me. So yeah, recently, like there's a Devi Parashakti reading, right? Before that, I have to meet Swamiji in this birth itself. Like there are many of us out here, but here, even though there are so many difficulties in my life, but with Swamiji in my life, I think my life is getting better in many ways. So I have to say that I and my family, we are very lucky to meet Swamiji here in this birth. Okay, coming back to the Devi Parashakti reading, I have to say there's many time I actually asked question to Devi Parashakti. One was for my mother. Recently, due to COVID pandemic, my mom actually she was having a very bad knee pain. She was suffering very badly, where I think she actually needed to undergo a surgery. But due to this pandemic, she have to stay at home. We can't do anything about it. So I thought I'll just reach out to Swamiji, to Devi Parashakti, and asked, okay, as a daughter, maybe this was something I can do for her. So I just asked for healing. So Devi Parashakti, I remember she said, apply neem and turmeric paste on her knee. We started applying that. So maybe like a week, 2 weeks, we started to see progress on her health level. She started walking now. Back then, she couldn't walk properly. So now she's walking. She's completely fine. So yeah, I'm so happy to see that kind of improvement in her. So recently, when my cousin, sister, and husband, they got infected with COVID as well. So okay, this kind of thing is not something we can accept. So she was emotionally too down. She was worried. Okay, once again, I thought of reaching out to Devi Parashakti. I asked for healing. I remember she said, "Kavale parade povune." So I know, okay, surely they will get better. I informed them about this, and I think just last week they informed me that now they are like recovered from it, COVID negative. Wow. Yeah. Actually, for your mother, Devi herself gave like literally like the recipe, and now, as I said, she's walking. And Yes. how do you feel? Devi Parashakti continuously being available for you. Anything you want, as you're saying, you just reach out to her. How do you feel about it? I feel so lucky, ma. I think like I said earlier, now for this current situation, everyone is suffering. But here I am just like connecting to Swamiji today, Parashakti through online, asking for solutions, and everything is working out. No, not even a doctor was needed at that particular time. So I feel so lucky. I feel like my whole family members, my cousins, everyone, we are so blessed to have Swamiji in our life. Absolutely, ma. Absolutely. Because especially right now, the way the pandemic is worsening in some of the South Asian countries, and actually taking a toll over the whole world. Like there's a lot of people who are getting affected with COVID, and people are desperate in knowing what is the solution for this. Who can help us out? And here we have the cosmic mother herself coming down every day, raising us, blessing us, and blessed people get the opportunity for hearing their names from her mouth. Oh my God. And not just that, she's assuring you and making sure that she is there in every step of your life, healing people. People are just walking out of COVID. Like that is so easily.
And actually, more like even based on what you're sharing, I was also remembering how current day, like, from Malaysia, so see people who are not able to handle this stress of the pandemic, right? Including Yeah. teenagers, they're becoming drug addicts. True. They're going into more of violence, becoming gangsters. So this is what, as a Malaysian, you would be more familiar in seeing, like how the people are going through, right? Yes, ma'am. Here, Devi Parashakti is so like powerfully being available to you and assuring you that, hey, don't worry, I am there for you. You don't need any of those drugs. You don't need anything. When your mom is suffering, you just are able to reach to your cosmic mom. That's what you just Yeah. did. Yeah. And she healed her. And you're in front of your eyes, she's making her walk. Yes. What more blessing can a being ask for? More than having ultimate cosmic mother herself. At like whenever you call, she is there for you. Yes, she's always there for me. Feel too blessed. And for those who are watching, I just want to share that if you are in the same situation, you might be depressed, you might be having some health issues, you might feel yourself like you're not getting anywhere out of this, just drop it to Devi Parashakti, to Swamiji. I'm 101% sure you will somehow get out of it with a good spiritual solutions. So Absolutely. beautiful, Ma. But actually, I just like to ask you another thing that I'm sure every viewer would want to hear. See, in this time when this whole COVID is deadly, people, even I'm like, it's so beautiful that you're coming out and sharing it, because people are so there is so much of fear. There's so much of there's so many things around it, right? Like if a person gets it, they give up on themselves, literally. Now, when people go around finding for solutions, even if they get healed, to heal from its after effects, it's all a big thing. Here you are, and you're like, the way you share, it shows not just that their healing is one, it's a medical miracle. It is not just guidance. Devi has actually walked them out of physical disorders, physical health issues, life threatening issues such as COVID itself. 2 people have been walked out of the whole COVID attack. Now, that is one. But along with that, also, how the impact that it has on you. Like you are here sitting, smiling, and you're talking, which itself is a statement that there is no stress, there is no incompletion, that hangover that these incidents would normally have otherwise is not in your inner space. That just these answers of Devi has empowered you to be able to, handle these situations. What would you like to share to the viewers? Why do you think Devi Parashakti, Swamiji, and Swamiji's guidance as an avatar is necessary to humanity at this point in time? Okay. Personally, I think like I used to be someone who don't believe Swamiji. Let me just be frank. I don't believe when my family was saying so many things about him. But it took me like around 2 years after they get to know. So I felt like, what is it actually that? What's the truth? And to understand Swamiji, you have to put yourself in, drop that logic, drop that doubt. Just okay. Let me see what's happening. That's how I actually came in, and I started seeing so many things changing in my life. It's not like there's no problem. There is always a problem. But the thing is, each time the way I managed to come out of the problem, the confidence I get, knowing that someone is actually there for me. So that's the best part of it. By words, they have to go through it. For that, they have to come. Actually, that is a very beautiful sharing, because especially that people who see the anti-Hindu elements that are seeing what phenomenal being Swamiji is. They're force-feeding this abusive and false narrative, and they're force-feeding that into that alternative, abusive, that hate-filled narrative into every person.
and trying to stop their connection with Swamiji. But, like as you said, there are so many people who, after hearing all these, and they get curious into knowing how, after so much attack for so many years, still this person is able to go to such an extent, creating a nation for all the Hindus and opening his own home for all the people to save themselves from the pandemic and untouched by any of these abuses. So what is the truth? And moment that question enters inside you, the divine intervention happens. And here, like how you are saying, you had to come to experience it over someone else. And now your whole life has taken a complete different turn. And here you are as a new being, ready, knowing that the cosmos is continuously there with you. So that's so beautiful, Ma. I think so many viewers who are watching us would also be able to very easily relate to that, because so many people might be going through that phase and they might have just stumbled upon this video as a divine intervention happening in their lives. So thank you so much for such a beautiful sharing, Ma. Thank you. That was ma'am. really beautiful. Is there anything else that you want to add? Is there anything else that you want to add? No, ma, just drop your fears, drop your doubts, come to Swamiji, your life will definitely change. Thank you. Thank you so That much, is so Ma. beautiful, Ma. Thank you for taking your time. Thank you for coming here and sharing your experiences with people. And thank you so much. Thank you. Actually, life with Swamiji is so magical, as Ma Uma was sharing beautifully. After meeting Swamiji, it is nothing but magical. Everything. Like imagine where people can walk out of COVID pandemic just like that, just by the blessings, just by the words of Swamiji's, and how people can, the one who needed surgery was able to walk back again normally because of Swamiji's blessings. Understand, with Guru, life is magical, where the impossible becomes possible, simply possible, and you are empowered to create a reality which is blissful, peaceful, conflict-free, powerful. And each of these sharings, listening to these extraordinary sharings from people, reminds us about the same. Now, we also have few more people who have been who are sharing about how Swamiji, how meeting Swamiji, how being with Swamiji has empowered them, why they are with Swamiji, what exactly is the difference in their life. So let us watch one of the videos, people, some of them sharing about how meeting Swamiji has had a huge impact in their life. Nityanandam. So thank you for being here. Today is going to be a very short but straight to the point video, and I'm here with my father. And the topic of the video is why I follow Nityananda Swamiji. So before I ask him the question, I just want to mention briefly, for those who don't know, that my mother is the one who connected to Swamiji first in 2010, if I remember correctly, so for about 10 years now. Then my brother felt the connection and actually decided to pursue the lifestyle of sannyas. In 2016, I felt the inner calling directly from Swamiji and I went to my first program. And then a few months later, also in 2016, my father attended his first program. So now the question is, why do you follow Swamiji, Nityananda? Yes. The fact is, in 2016, I was the latecomer of the family to Swamiji, and I had decided to participate myself, with other members of the family being there, to participate in the inner awakening called Sadashivoham 2016. During this inner awakening, Swamiji was conducting different meditations, and something happened during one of them. Very simply, the story is very simple. We were all together, sitting close to each other, and he said, if you see your neighbor not
fully awake, you can have your eyes open, you can have your eyes closed, but if you see your neighbor is a bit weak at that level, wake him up. So it started, and I'm one of those who prefers to have the eyes closed. So I was very, very aware, fully aware, following really what was going on. And all of a sudden, on my right knee, just above my right knee, I feel a very strong grip, like something catching me like that. I said, oh boy. I had the eyes closed, and I said, oh boy, my neighbor thinks I'm falling asleep. So, yes, that's what Antira laughs. And I opened my eyes and looked at him, and no, he was looking straight ahead. He had the eyes opened. So we finished the meditation, and at the end, I look at him and I said, oh, you thought I was falling asleep. He looks at me quite surprised, and he says, oh, no? I said, come on, you had a firm grip on my knee. He said, I didn't touch you, I swear it. And I was very puzzled. What was that? So the day ends up, we're going back to the hotel, and at the time I was going to bed, I was checking my legs, and I look at my right knee, which had been for years swollen, let's say, a good third bigger than the left one because of a disc which blocked someday quite a few years ago. I look at that knee, and it's exactly the same size as the other one. That was really a startling event for me. I did not understand what had gone on really, but I was obliged to admit that I had received a healing. So wow. Such thing happening, really, I got really involved in everything with Swamiji, and started to be very, very disciplined in terms of his recommendations. Puja every morning, very early, at 3 o'clock in the morning. Yoga, session yoga after that. In between, I even added myself to my routine the golden light exercise to help awakening the third eye. And all these things every day. And this is the way I really started to connect with Swamiji. It was. I had first been impressed by what happened. It was unexpected. It was unexpected. Totally unexpected. And then through this regular, in my daily life, through this regular discipline of doing the puja, the yoga, and this exercise I mentioned, slowly but surely, kind of a connection was established. And to the point that I wouldn't miss anything. Even when I wake up maybe a little bit more tired one morning, there is no way I would miss the yoga. There is no way I would miss the puja. And you wake up before Brahma Muhurta. You wake up before 4:30 actually. Well, I have a special way to conduct my life. And yes, honestly, everything starts exactly at 2 o'clock for the puja, to tell you the whole story. So, and then I go, of course, for my daily activity, as I'm still, I'm going to turn 75, and I'm still active professionally in the health business. So this is the way I really connect myself every morning, very early, with Swamiji. Now, what has been particular is that as this process, which has now lasted for quite a few years, as this process has slowly but surely established in me, there is a kind of connecting to arrive, which really came out. And this is what I would like just to explain in a very few words. When I'm working sometimes, or when I'm in a more or less meditative mood on weekends, on periods of rest, let's say a little bit, there is sometimes a kind of, I just evoke the Swamiji. And there is kind How of... do you do that? Do you chant Mahavakya, or you think about him? I can do that, but it happens, it may happen even in my office while I work, while I'm at work, you know. And all of a sudden I start that installing itself in me, about like this, great peace all of a sudden,
even if there is a bit of turmoil activity around me, and kind of a joy. I feel all of a sudden very joyful. And when this happens now, I know he is just there. I cannot say anything else. I just know he's there, and I just know I'm connecting even without knowing why. So this is my real story about my connection with Swamiji. Every night before going to bed, I chant the Mahavakya. That was a recommendation made by one of the Balasans during the Akashic readings, and I speak to Swamiji. I speak to Swamiji, and I'm now with this joy which is there very easily when I'm in such a situation. I start to tell him what are my projects. And I remember what he said one day in one of his satsang. He said, instead of exhausting yourself talking with your inner chat, talk to me. And I took it very seriously. Every time I'm in a situation where I have an hesitation, where I am upset a little bit, Swamiji, what would you do? Swamiji, what would you do? And then I go to bed on this. After speaking to him, sometimes just to thank him in gratitude, sometimes just as putting on to his feet my problem, I go to bed, chant the Mahavakya, and go to bed. And that's my life now with Swamiji. And really, there's such peace, such joy, and a nice relationship with the people around me. I cannot imagine anything else any better. And when you wake up in the morning after telling him about your problems, what happens? Do you have some clarity? I always ask him. I always ask him to inspire me, even if my body is at rest during the night. So I cannot say anything about that really as a particular things which happened, but I know it's very easy for me to get up. First thing, very easy for me to get up. I even at the time I get up, I don't even need the alarm clock. I would say 50% of the time. It's just the program is there. But no, I cannot. When you ask him like a specific question or what would you do, like if you're facing some kind of problem? Great peace is coming Great in. peace, Great peace okay. is coming in me right away. And sometimes I remember one particular problem which was a bit bigger than usual, and I was upset, and the word came out from I don't know where, unclutch, and peace came right away. That's the kind of Instant connection. instant connection Wow. and experience. That's very useful. And it's not coming from the mental. I can tell you, the mind is totally quiet. Yeah. Wow, actually you shared some things that I wasn't even aware of. I didn't know about many of the things he shared. And I want to show you something. One of the things that I admired the most about my father is his stability. And when actually an instruction is given, like his ability to actually do it in a disciplined way and stable manner is something that I really admire. And one thing that I often see him do when I come in the kitchen is he's sitting in front of the computer listening to Swamiji's satsang, and he has this, like all these books, and this is his own handwriting. So you basically transcribe Word for word. Word for word. Yeah. What Swamiji says. And sometimes when he doesn't know the word, he'll ask around and do a little research on Google. So what do you get from this kind of practice? I'm not somebody who's right to read and reread and study and restudy. And I'm not afraid to say it's exactly the same thing with Swamiji. Sometimes there is maybe something which I'm going to catch and keep right away well anchored in my mind, or in my consciousness, I should say. But at times I have to read and reread. So what I like with these books is that at night, before going to bed, either I take the Living Enlightenment book, or I take one of these satsangs writings, and I read them, half a paragraph, and I sleep on that. Yeah. And for the Living Enlightenment, how do you connect to it? You ask a question, then you open it? As I said, I have been talking to Swamiji before, and on some evenings I feel inspired to say, Swamiji, related to what I just asked, show me. And I take the Living Enlightenment, mix the pages as I can with my fingers, and all of a sudden open the book. And
I can assure you, invariably, and I read only where my eyes stop. I don't do the search. same I thing. don't Yes, search. same. I don't search. Yeah. And right away there is something in the paragraph or in the page which is really for me related to the question. Giving the breakthrough that you need. It's a practice I have, and I am very fond of that practice. Yeah, that's really beautiful. And actually, I noticed here. Thank you. My pleasure. This is the first Thank time you, that. Swamiji. Thank you, Swamiji. So first time my dad is featured on the channel. Yeah, I'm not fond of social medias, let me tell you. So I'm sure your sharing will inspire many other people. Thank you. So thank you, Nityanandam. Janandam. Nityanandam. I am Brenda from Mauritius. I was working as an administrator in a company. I know Swamiji for almost 2 years from a YouTube video. I was very impressed by his teaching that I have continued to watch his video for almost a month. My first program I have attended is Kalpataru. I have appreciated the program and attended Kalpataru classes 3 more times. Afterwards, I have attended Mandala process and initiation into power manifestation, which was very powerful. I have never think I will be able to do the third eye reading, which was really amazing. All teaching of Swamiji is unique. I continue to expand in knowledge, and I feel like Paramashiva. Swamiji's teaching give me a lot of strength, and I feel very powerful. Thank you, Swamiji, for initiating me into Gayatri Diksha, Samaya Diksha, and Vishesha Diksha. My life has changed a lot. Since I got my Atma Linga, I do my puja every day. After puja, I feel more in bliss, peaceful, and powerful. Before, we have to go to India to get initiated, but Swamiji has given us an opportunity to get an Atma Linga and get initiated wherever we are. We are also very lucky to get a glimpse of Swamiji in everyday satsang. Thank you, Swamiji.
Nityanandam. Here is the Australia Kailasa. How can I be so lucky and have a happy life in Kailasa? It's a long Lichi. My guru is His Divine Holiness Bhagwan Nityananda Paramashiva. Since I was very little, I already wonder what life for. I really want to know the result, the reason. A long time ago, I think if I earn enough money, I will be very happy person, and then life is for happy. I tried to earn money, and then I really rich, but money didn't give me happy. Then I tried to get the happy life in romantic love. Then the really romantic love take me go lots of place. Too many stories during this time. But I still don't feel I get the result, get the life reason. Then I start study from book, from video, from religion in many different ways. And when I study Buddha, that time I really appreciate Buddha gives so much intelligence to me about life. But I don't think study is enough for me. I want to be Buddha. But I don't know how. Who can let me get there? One day I found the video in YouTube, introduced Swamiji in that video. I suddenly, my eyes open wide. I get it. He must be my guru. I can get there. He can let me get what I want to know, and he can take me home, real home. This kind of feeling, then I start study from Nityananda Sangha. One day, Swamiji Satsang said he need people devote land, home, money to build up Kailasa. Then I discussed with my husband, decide to give the whole farm to Nityananda. That time, because both of us believe help Swamiji means help whole world. It's a big decision, but we just discussed so short time already. Done, decide. I really appreciate my husband love me so much and believe me, trust Swamiji so much. Soon here will be big temple, Gurukul, Goshena, and library. Introduce this my story to you just mean don't give up any chance to be founding father of Kailasa. It's the best thing you can do in your life.
doing the Pada Puja with him in the morning is something very special, very unique. You know, being in his breathing space and being so close, just the radiance. You know, I did it on Chitra Purnima, and the radiance emanating from him is something that you could see it on the camera a little bit, even during two-way, you know, satsang. But being actually physically in his presence, it's just like almost like moon rays. It's so bright, but it's so calm and gentle. It's really indescribable. But I wanted to share this amazing miracle that happened yesterday. I had asked Swamiji in Prataksha Pada Puja on the second day to help me. I started this business in 2009 because of Swamiji's blessings, but I also work part-time as an engineer at a national lab. And it's very difficult building the business, being a mom, and trying to work. And so I asked Swamiji in the Pada Puja to help me make money in the business so that I could retire from my engineering job. And then two days ago in the morning, I got a text from work that they offered an early retirement package, and I qualify, and so I found out I could have 17 days of pay, 17 weeks of pay, so I could take early retirement. And so I'm going to retire June 13th. So Swamiji works really fast. And then I'm going to work full-time on my business, and I'm going to start with doing an internet radio program and getting paid. And it's an amazing blessing, and I'm still in shock. So I know it's a miracle. This is what I wanted to. I'm a Hindu, but I had no idea about the puja rituals and the sacred Rudra Abhishek requested to do in the mornings. A rebel in me had to be overcome by total will persistence, and it helped because I didn't manage to miss a single puja day. However, what I noticed was that it's not a routine puja.
even while you're doing the puja, there are little occurrences either with you or around you that can really annoy you, nag you, and it doesn't help you to have an enjoyable, wonderful experience. And with Swamiji's grace, I had a breakthrough 2 days ago and managed to create a space within me and to myself, no matter what. I am going to have a wonderful puja experience every single day, with integrity, with deep reverence and devotion to Swamiji, our Guru, and Sadashiva himself. It's been 2 days. Everything has unfolded so beautifully, and I would love to continue this magical entangle of puja every single day. This is Beilin Gao. I from Norway. 27th of July, I did group puja. In this puja, we allowed to write 4 family members. So I write down my husband name and my parents to pray healthy. Around 2 o'clock in the morning, puja is finished in Norwegian time. Then after 5 hours, we eating breakfast and we go to work. But before we eating breakfast, my husband used to take some medicines and using spray to his nose and drop his eyes because he is very seriously for allergy. He is nearly 30 years. And if he don't use that, he is painful. His eyes couldn't open, and nose is bleeding sometimes. Using this medicine also over 1 year and couldn't stop. But just the same days, in that morning before breakfast, he didn't do the same action. I'm very surprised in that time because he is a Norwegian. I didn't tell him I did puja for him, and I also didn't ask. So we just go to job. After we go back home, and in the evening we have a free talking. I asked him, today you forgot using your medicine for your allergy for your nose and eyes. He said yes. Today morning, when I wake up, I suddenly decided myself I don't want using my medicine. So whole day I didn't feeling unwell. It's quite well. So I quit it. In my mind, I think, wow, this must be Swamiji did. And strongly recommend everybody to participate in the ritual in the Swamiji of us to get blessing. Nityananda. Nityanandam, welcome back to all of the viewers as we are getting ready excitedly for the Devi Parashakti Akashic reading, and Devi Parashakti herself will be gracing each and every one of us. I'm so sure that each and every one of you
I'm sure many of you had been in the darshans beforehand, especially in just few days. Yesterday we had a just a amazing darshan. I can myself, when I remember, I feel so blissful, and I heard from so many people that the experience was just, after the darshan, people were just looking at each other and just smiling, and they were not able to contain their bliss. If you want this experience, if you're joining us for right now for the first time, perhaps just scrolling through on Facebook, or if you just happen to find this video on YouTube, you can just tune in, stay tuned for the live darshan of Devi Parashakti herself. It was absolutely exquisite. It was just a spiritual feast, I can say. Yesterday we were not able to take our eyes away from Devi Parashakti and her grace, her darshan, how she manifested so powerfully through the Supreme Pontific Hinduism. I invite each and every one of you, what was your experience? How did you feel? And if you asked a question, also many people had asked questions yesterday and the day before yesterday, and they had received such profound boons from Devi Parashakti, and just sitting and just witnessing also has such a profound experience. It is to just sit, watch, and to be witness to such an amazing darshan of Devi Parashakti. And I understand one thing I'd like to tell. In a temple, if you go to the temple normally, any temple nowadays, we have to wait in line after line, and we have to go in line, especially in Tirupati. You have to go literally up. You have to walk up so many steps, and you yourself have to do so much just to get there. Finally, when you get there, it's just a blissed out experience when you witness for the first time and you have the darshan of Devi Parashakti. Now, what you're doing, each and every one of us, as we are watching it, we're just coming upon Devi Parashakti. She is literally coming to us. And in every temple, if you go, if you want to have darshan of the deity, you will see in every temple, if you go, literally you will always just you will have to do so much. You have to wait in line, sometimes wait for days. I know in some temples when there's a rush, and especially right now we are celebrating Adi Valli, we're celebrating we had finished Varalakshmi Pratham. When these festivals come around in the very big temples, the darshan of Devi Parashakti is something that people are waiting for, and they literally are always waiting for Devi Parashakti and continuously simply just waiting, and they're waiting in lines for Devi Parashakti. But here, literally, most of us are just coming across Devi Parashakti, and suddenly we have the darshan, and we have such an exquisite, live darshan of Devi Parashakti. We have the live darshan of Devi happening, and there is just no way how we can take for granted these moments. Understand, when you are offering, you yourself are opening yourself up to the divine. It is a beautiful, beautiful experience. And I just like to take a few minutes of your time today. And before we are going into the Devi Parashakti Akashic reading, and we will be graced with the presence of Devi Parashakti once again, you can make an offering today. And let us first understand the context behind the offering, why we should do an offering, and then we will go into each and every one of the opportunities that you have to make an offering today. So yes, thank you so much for joining, and I hope that each and every one of you stay tuned for the Devi Parashakti Akashic reading program. You will literally be so blown
darshan, if you just witness, you just have that bliss out experience. If you want that, if you are yearning for that, yearning for something higher in your life, I invite you to stay tuned. And that is all await the darshan of Devi Parashakti. While you're waiting, I'd love for each and every one of you to listen to a few of the offerings that you can make today. Yes, let's go on. How to make an offering? There is a beautiful way. Offerings are offerings out of gratitude. Yes, let's go on. We can go to the next slide. Yes. So today we'll be having the Bhava Samadhi Darshan of Devi Parashakti. And understand that we'll be having the darshan of the masculine and feminine energies. Sorry, if we can go back, I think there might be a technical glitch. Yes. The masculine and feminine, both consciousness, have to be expressed equally by human being to be enlightened. Until enlightenment, only the masculine dimension expresses more than the feminine dimension, irrespective of both male or female physical body. Beautifully, in the Arunachala Puranam, it speaks about how Devi Parashakti literally meditates, and in Devi Parashakti herself of Arunachala, the great hillock, which is the form, which is the great hill, which is a form of Paramashiva himself. She meditates, and she herself, inside of herself, it describes how the feminine energy is awakened. And the Supreme Council of Hinduism has spoken about this very topic elaborately on the feminine consciousness. And you can experience the feminine consciousness, experience what the Supreme Council of Hinduism spoke about it also in the Paramashivoham program. Right now, we'll just be understanding about how the completion happens with both the masculine and feminine parts of you, and the feminine energy inside of you is awakened in order for you to experience enlightenment. So as you can see here, every complete with these 5 dimensions to achieve enlightenment. 1 is the Pitrus, the ancestors. 2 is the Kula Devata, the family deities. 3 is the parents. 4 is nature, and 5 is Guru. All of these are 5 dimensions through which you can achieve enlightenment. In our Puranas, in our history, in our scriptures, there's example after example in so many different ways where each and every great character, whether it be Rama or Krishna, or whether it be even even if you see Nachiketa, the story of Nachiketa, or if you see the story of Bhagirath, all of these are great people who can how they achieved enlightenment through these 5 different ways. So our Hindu history has given us the examples. Now understand, first of all, that through these offerings we'll be completing incompletion. Incompletions are life negative and adharmic cognitions in the 5 dimensions, which lead to misconstrued karana and karya, the cause and effect, further leading to suffering and pain and calamities in the individual or personal, and as well, eventually in the collective global level. Everything which we are seeing is a effect of our individual, personal inner space, the life negativity that we have.
Yes, yes. And I invite each and every one of you, if you have experienced the Devi Bhava Samadhi Darshan, if you've experienced making an offering, if you experienced just witnessing and the ecstatic feeling of being connected to Devi Parashakti, then I invite you to comment down below. And I see many of you have made a donation to the e-hundi. Thank you so much for your donation towards Kailasa Erezlos Ovokiski. Sorry for the mispronunciation. Thank you so much for your donation. And I'm sure each and every one of you will understand that just making an offering can open up the space, open up your space to receive Devi Parashakti. I welcome each and every one of you to comment down below as we are awaiting Devi Parashakti. If you have had an experience, there's many people who are watching now for the first time. If you've had an experience before from Devi Parashakti Akashic reading, you can comment in the comment section. I'm looking at some of the comments right now, and I'd love to interact with each and every one of you. And I'd love to speak with each and every one of you and love to hear from you about the Devi Parashakti Akash reading. There's so many people who have not heard about Devi Parashakti who are tuning in for the first time on Facebook and on Twitter, on YouTube, on Instagram. I invite you to comment in all of the different platforms, and I'd love to see your comments and interact with you about how you experienced Devi Parashakti. I myself had such an amazing experience. It was just so mind-blowing the way she was manifesting and the way she was literally just oozing out that bliss. And it's amazing how no matter what, no matter if there is, she is just oozing out. If you just connect with her, you can feel the very same bliss. Oh my, that's amazing. So Angelica Agora Shiva Shakti, thank you so much for your comment. I'm seeing right now. You said a beautiful experience last darshan for me. Devi helped me feel more completion with my mother, and my creativity was flowing for finishing an art piece I was avoiding. The art was beautiful, amazing. Wow, this is so amazing. Angelica, thank you so much for commenting. And I hope that everyone else who is watching understands if you have any incompletion with your creativity, expressing, take from Angelica's comments and experience here, that how she literally completed the expression of creativity inside of her, and she's just flowing and she's able to express. That is the power of the Devi Parashakti Akash reading. Amazing. It's so wonderful to hear your experience. I invite you to share on Facebook, in more places, and you can make a video also and share about. And I'd love to see your art form. As an artist myself, I love when I'm able to hear that Devi Parashakti has literally awakened such beautiful dimensions in so many people. That is how she's manifesting for each and every one of us. Imagine there's so many people out there who are not able to experience this beautiful completion without themselves. I invite more and more people to share right now about your experience with Devi Parashakti. Understand, look at this, how Devi Parashakti had literally manifested completion with Angelica's own mother, and the completion dimension, the creativity dimension of her got awakened, and she literally was able to manifest that as an art. That's like literally manifesting powers, actually, because just from the completion, you're able to manifest the power of breadth dimension. That's an amazing thing, Ma. And you can have a sharing, you can make a video, you can post on Facebook and share with more and more people how Devi Parashakti has done this, has literally, just the darshan can make you manifest powers. Understand, this is not something that can be taken lightly.
tremendous and outstanding yesterday's darshan. I know it was just amazing. And I myself was just unable to control myself, unable to handle how beautiful, how expressive, how she was just so amazing. And thank you so much, Eva Anderson, for your donation towards Kailasa and your e-hundi donation. I'd like to just say once again, and then we'll get back to some of the offerings that you can make today, and you can see as well. You is that we understand in every temple that you go to, you'll have to wait for hours in line, and even if we go into any temple, you have to wait for hours in lines. You have to go through hills and hills. You have to go up the steps. You have to do so much just to make the have the darshan of Devi Parashakti. But here, Devi Parashakti is opening up that most intimate space to connect with her, just for anyone and everyone on the digital platforms, for literally everyone. This is not something we can take for granted. First of all, even in India, it's so difficult now to go to the kshetras where you can have darshan of Devi Parashakti. And even if there's so many processions where Devi Parashakti herself comes out and she herself greets everyone who wants to watch and everyone who is devoted to her, she greets them. Devi Parashakti, even those processions, because of the COVID pandemic, is not happening due to so many different legal restraints and restraints by different institutions who are not able to control the pandemic that is ongoing. But Swamiji, the Supreme Pontiff of Hinduism, has literally just made himself available for Devi Parashakti to manifest through, and for each and every one of us to literally experience Devi Parashakti for ourselves. And I see my Nitya Yogignananda has become a gold member of Kailasa's SPH Nityananda YouTube channel. Thank you so much, Nitya Yogignana. It is always so wonderful to see how people are becoming gold members, or how people are joining. I invite each and every one of you to join also as a member of our YouTube channel, and it gives you access to so much, more than 20,000 hours of the life of the Supreme Pontiff of Hinduism, the special dikshas, the special initiations, even the most intimate, beautiful question and answer sessions, where just so casually the Supreme Pontiff of Hinduism breaks our most hardest patterns of pain and suffering. Nitya Jalandhara Stithananda has commented, I have had the blessing of having Devi Parashakti respond to my prayers. Yes. And in a space of such deep and profound gratitude, bliss, she gently held me, opening up so many dimensions and healing within me. So beautiful, Mom. Thank you so much for sharing with each and every one of us. Your sharing means so much, especially to some of the people who are our quiet onlookers and who have been watching perhaps for many, many days. And for the last 4 months, we've been watching, and maybe we're reluctant to participate, to ask maybe Parashakti a question. Understand, whatever it is, you will see that Devi Parashakti showers upon you, and you can ask whatever you want. You can ask right here on this chat, and make sure that you are joined in our YouTube channel. Then you will be able to ask any question to Devi Parashakti in just a few hours. And we are, each and every one of us, eagerly awaiting the darshan of Devi Parashakti. And I invite more and more of you to comment. It's so nice to hear your comments. To see your comments and to see each and every one of you commenting. And thank you so much for your donations towards Kailasa. And literally, the e-hundi offering is our offering of gratitude toward Devi Parashakti for manifesting. I'm again saying that even in India, even being in the
in India, being in the land where all these temples are available, where Devi Parashakti had literally created this huge, beautiful civilization. Even being there, people cannot go to temples, and even the processions are being stopped, and and it's not even safe for one being to step out of their home. There's so much value in just Swamiji making himself available for Devi Parashakti to manifest through, and for Devi Parashakti to literally happen and interact with each and every one of us. Just remembering yesterday's darshan, and I myself just become so ecstatic and so energetic, and I can say that even I was hearing many people who had witnessed how they were just looking at each other and just smiling, and not even being able to say anything. They were just smiling and looking at each other. I encourage each and every one of you, if you have already had the darshan of Devi Parashakti, let's take a few minutes right now and let us offer to Devi Parashakti. And it doesn't need to be a substantial offering, or doesn't need to be so much. Whatever you feel, whatever you want, you can offer towards Devi Parashakti right now. And as we are awaiting the darshan of Devi Parashakti, you can make the offerings, and you can just offer your love, your gratitude. Let us be in the divine remembrance of Devi Parashakti. And you can just simply remember the previous darshans, how Devi Parashakti was just expressing and expressing and expressing in just such an intimate sacred space that she was allowing us into. And just in that remembrance of yesterday's darshan and how she was manifesting through, let us offer our gratitude and let us eagerly await the darshan of Devi Parashakti, which is happening live now. So now let us enter and continue understanding the various different offerings that you can make. Yes. So understand that connecting to Devi Parashakti is being sensitive, is being aware and in gratitude to life, everything from the air we breathe, the place to sit, the energy to feel that you exist, energy to celebrate that you exist. Can we go on to the next slide? Thank you so much for waiting. I really appreciate the time and the volunteers sitting with us. We can go on to the next slide, and more of you can comment down below with your comments. Thank you so much. Understand there's a few secrets of Hinduism that each and every one of us needs to know. That there are 43 energies that constitute a human body. When all 43 are integrated dharma, one becomes enlightened. And dharma, the cosmic motherly completion and sensitivity on the level of the Panchabhutas, is the core principle of the cosmos. Yes. And awakening the sacred feminine is the key to enlightenment. When awakened, man expresses sacred feminine consciousness. He becomes a great revered leader. When awakened, a woman expresses sacred feminine consciousness. He literally becomes Devi Parashakti herself, cosmic mother. And through these offerings, you can experience
conscious sovereignty, the key to the sacred feminine consciousness. Yes, and just take a few minutes to read from the comments. We have Jnana Priyan. Devi Parashakti is the sweetest, most loving, most empowering, most enigmatic expression of the cosmos. Just a simple desire to connect with her has brought about immense transformation in me. Wonderful, Jnana Priyan. Thank you so much for commenting and for participating in the discussion and participating. And I know it's sometimes such a very an intimate experience that it's not very we're not always open to sharing that on a public platform. So thank you so much to everyone who is commenting. And Jnanapriyan, I'm sure that Devi Parashakti has manifested in your life so much. Thank you so much for commenting. And thank you everyone who is joining with us right now. And I invite each and every one of you to comment in the comment section, and I'd love to hear from you. Ma Ananda Mahal, it's nice to see you on the chat. Nityanandan to you, Ma, and I hope you are enjoying the Devi Parashakti Akashic reading program. And I hope that each and every one of you are enjoying the program. In just a few minutes, just a short time, we will be having the darshan of Devi Parashakti. And again, I would love to hear from each and every one of you. Ma Jalandhar Sthitananda has commented, Jnana Priyan has commented, and we also heard from Angelica, who has literally manifested the power of the breath dimension, which is so amazing with Devi Parashakti's darshan. And Devi Karani, Aira Patan, sorry if I mispronounced that. She's saying, thank you, Bhagavan and Sangha, and thank you, Ma, for commenting. And each and every one of you who is also donating towards Kailasa and taking these few minutes that we have before the darshan of Devi Parashakti to offer whatever you feel you want to offer. And it can be how much ever you want, in whatever way you can offer, and you can offer through the YouTube super chat. And many of us are joining right now. Many people are joining on the YouTube super chat and donating right now. We can see your donations. We can see your comments. Always so nice to hear from each and every one of you. Farazala and every one of you who is joining with us right now. I know sometimes if you have a beautiful experience and it's in the sacred space of your heart, you might not want to share, and it takes power, courage to want to share that on the public platform. So I respect that, but every single one of you can share what you felt during the previous sessions, and let us all share, because there's so many people who join during these sessions and they are just sitting in the background, and it just brings so much more joy when you start interacting with Devi Parashakti and you're literally experiencing Devi Parashakti. You literally become and experience oneness with Devi Parashakti. Devi Karani is also saying Devi Parashakti darshan was so beautiful, felt so relaxed and rejuvenated. Yes, Ma, I know. And that is the power of the Devi Parashakti Akashic reading. The space that she is giving to us is that literally after that you feel the power of the blessings just through her her grace, and you just feel rejuvenated, a newfound inspiration for life itself. And there's nothing
Ananda Mananda Nityananda is a beautiful song during darshan, yes. And so many of us also enjoy this
for a female. Kindly chant the female names now. Namnyaha cha yajamananamavayoho sahakutumbanam bandhuvarganam dayadivarganam mitravarganam sodaravarganam samesham. For all those who are participants who send me with their families, relatives, inheritors, friends, brothers and everyone. Sarvabhishta siddhyatam sarvamangalavapyatam uttarottaranavachinna siralakshmi prapyatam. Always let there be all types of good and auspiciousness. Always let there be unbroken and steady flow of abundance, prosperity and wealth. कुटुम्बे सर्वेषां सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं चिन्तितमनोरथावाप्त्यर्थम् आयुर्वृद्ध्यर्थं. Let the families always have all kinds of auspiciousness and anything which is desired be fulfilled. Samesham adhivyadinivrityartham samesham shiradipadaparyantam vidyamananam sameshu angeshu janita janishyamana sakala vidha nana vidharoganam vyapohartham tadvara rogadridagatravapuh siddhyartham. Let all the chronic diseases be healed. Let all kinds of diseases and disorders in the body, starting from head till toe, which has occurred or which is yet to occur in various parts of the body, be healed. Let a strong, diseaseless, healthy, handsome, and graceful body be obtained. Samesham parekatrbhishcha kritakarishyaman sakala veda mantra tantra yantra vishachurna abhichara stambhana marana उच्चाटन विद्वेषण वशीकरणादि मांत्रिक प्रयोगेभ्यः रक्षण प्राप्त्यर्थं तद्वारा समेषां सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थं. Let the protection be obtained from all evil effects of acts performed by people either in the past or yet to be performed in the future through the acts or through the malevolent purpose. Through the use of mantras, tantras, yantras, poisonous pills, employing spells for malevolent purposes like making a person immobile, killing a person through vomiting, diarrhea, upsetting and ruining their health, poisonizing, hypnotizing, etc. Apamrityu dosha nivrityartham, kala mrityu, akala mrityu, durmrityu nivrityartham. Let all the doshas or ill effects related to death like destined death, unnatural death, fatal death be removed. Samesham antardrishti, bahidrishti, krura drishti, vyapara drishti, anukula drishti, pratikula drishti ityadi sakalavida drishta dosha nivrityartham. Let all the evil effects of known and unknown sources, effects of cruelty, filled eyes, evil eyes of business enemies, the effects of evil eyes of people who may project as if they are well wishers, effects of evil eyes of people who are against Nesham anta shatru, bahi shatru, krura shatru, vyapara shatru, anukula shatru, pratikula shatru, ityadi sakalavida shatru vada nivrityartham. Let all the effects of inner enemies, outer enemies, fierce enemies, business enemies, enemies who project themselves as good, enemies who work against our well-being be removed. Samesham matrushaapadi sakalavida shaapanam vyapohanaartham. Let the effects of all curses right from the mother be removed. Anadi avidyavasanaya pravartam ane asmin mahati samsara chakre vichitra bihi karmagati bihi vichitra suyo nisho punah punahane kada janetva. From time immemorial due to ignorance we get caught in the vast cycle of birth and death, and due to the effects of our action we take birth again and again in various bodies. This quiet strange sheshena bhagavatah Shri Nityananda Paramarshivasya परिमितया कृपया इदानीन्तन मनुष्य जन्म प्राप्तवताम्. Yet due to some good action, extreme and immeasurable compassion and grace of Bhagavan Shri Nityananda Paramashivam, we have been blessed with a human body. Samesham janmani purvajanmani janmadeshu sarvaihi kritanam Shivaninda Devi Ninda Guru Ninda Dosha Vyapohartham Shivaparadha Devyaparadha Gurvaparadha Dosha Vyapohartham. Any kind of abuse we may have done to Paramashiva, Parashakti and Guru in the present birth, past birth or in any of the births be removed. Against Paramashiva, Parashakti and Guru be removed. Brahma Hatya Surapana Swarnasteya Guru Talpa Gamana Sansargakya Panchamaha Patakadi Samasta Papa Vyatirikartham.
Let the 5 great sins like killing a Brahmin, drinking prohibited alcohol, stealing gold, having illicit relationship with Guru's wife, son, mother, elder, sister, and other such motherly figures, and associating with those people who have committed one or the other of mentioned sins be removed. अपि च सर्वै बाल्ये वयसि कौमारे यौवने वार्धक्ये च. Let all the karmic effects of actions done as a child, adolescent, youth, and as an old age person, Jagrat, Swapna, Sushupti, Avasthaso, let all the karmic effects of action done in wakeful dream or deep sleep state, Karmendriya, Jnanendriya, Vyaparehi, Sambhavitanam, let all the sins done through Karmendriyas, that is the 5 organs which perform action like speech, hands, feet, excretion, and reproductive organs, and Jnanendriyas, that is the 5 organs which receive information like ears, eyes, nose, tongue, and skin. Rahasyakritanam, Prakashakritanam, Atipatakanam, Upapatakanam, Sakalikarananam, Malinikarananam, Apatrikarananam, Jati Brahmshakanam, Prakinitanam, Evam Navana, Navavidhanam, Bahonam, Bahuvidhanam, Sarvesham, Papanam, Satyaha, let the sins which were done openly or secretly, the greatest of the great sins, minor of the minor sins, multiple sins, sin like raping a woman, and justifiable sins, not destroying the caste system, narrow-minded sins, such 9 sins and 9 types of sins, more sins and more types of sins we remove immediately and instantly. Apanodana dwara samasta mangala praptyatam Shiva Bhakti, Devi Bhakti, Guru Bhakti Siddhyatam, Paramashivatva, Paramashiva Shakti, Paramashiva Siddhi Siddhyatam. Through the removal of sins, let it be showered with all auspiciousness. Let Paramashiva Bhakti, Devi Bhakti, and Guru Bhakti be obtained. Let the state of Paramashiva, space of Paramashiva, and powers of Paramashiva be obtained. Kutumbe Sarvesham Mangala Praptyatam Nyonya Prema Bhivrityatam Purnatva Siddhyatam Sarva Panivrityatam. Let the whole family always be showered with all auspiciousness. Let mutual love bloom among all the people in the complete mode. Kshiprarogya-vaptyatam, ayur-bhivriddhyatam. Let healthy body be obtained instantly and immediately. Let longevity be bestowed. Vyapare udyoge cha sarvajanavashikaranartham tadvara unato natasthana praptyatam. Let your charisma impress everyone in business and job, and through that let you attain the best of the best position. Bahudhana saukya praptyatam griha kanaka pashuputra pautra dhanadhanya saukya praptyatam. Let extremely wealthy and happy life happen. Let various wealth be showered in the form of house, gold, cattle, children, grandchildren, money, grains, and all comforts related to worldly life. Aditya Navanam Grahanam Dosha Pida Nivaranartham. Aditya Navanam Grahanam Manukulyata Siddhartam. Let all the malefic effects of the 9 planets be removed, and let auspiciousness be showered by the grace of all the 9 planets. Bhumyantarikshe Vidyamana Bhuta Preta Pishacha Rakshasa Brahmarakshasa Vetala Kushmanda Dakini Shakini Ityadi Sarvarishta Nivaranartham. Let all the evil effects of cause calamities on planet Earth, the evil effects from various demonic beings like Bhuta, Preta, dead people, Pishacha, Demon, Rakshasa, Brahma Rakshasa, Vetala, Ghost, Kushmanda, class of demons, Dakini, little devil, Shakini, kind of female demon be removed. Manovyakulata Nivaranartham, let the mental confusion and worry be removed. Prarabdhe karmani karishyamane karmani adidaivika adibhautika adhyatmika vigna nivaranartham. Let all the obstacles be removed with regard to actions done or going to be done relating to God, world, and spirituality. Samastarana Nivaranartham. Dhana Lakshmi, Dhanya Lakshmi, Santana Lakshmi, Saubhagya Lakshmi, Vidya Lakshmi, Shaurya Lakshmi, Veera Lakshmi, Vijay Lakshmi, Ityadi Ashtalakshmi, Paripurna Kripa Kataksha Siddhyatam. Let all the loans be removed. Let all the Ashtalakshmis like Dhana Lakshmi, wealth, Dhanya Lakshmi, food and rich, Santana Lakshmi, offspring, Saubhagya Lakshmi, fortune, Vidya Lakshmi, bravery, Shaurya Lakshmi, bravery, Veera Lakshmi, heroism, Vijay Lakshmi, success be showered upon, Pariksha, Sumnata Sthane, Vijaya Praptyatam, Sarva Vidya Parangata Siddhyatam, Megha Shakti, Grahana Shakti, Abhivriddhyatam. Let the top rank be obtained in examination. All the excellence be acquired in all fields of knowledge. Let the memory, power, understanding, ability be increased. Ityadi Sakalavida Sanmangalani Guru Pakatachena Praptyatam. By the grace of the Guru, let all the auspiciousness be showered upon Shri Kailasa Dvadashanta Shamala Pita Rudha. The one who has ascended the Madurai Shamala Pita, the Pita established by Devi Meenakshi, the incarnation of Shamala Devi, which is the supreme place of Kailasa, where Parameshwar resides, and
rules the whole cosmos and Kailasa, Shri Meenakshi Sundareshwara, Pinnaswarupa, Shivaputra Ratna Kumara, the one who is no different from Meenakshi Sundareshwara, the most beloved son of Parameshwara, the young boy, Gurumanyatulyavatara, Shri Parvati, Sanyapana of the Divya Jnana Vishit Sakra Nigama Dravida Veda Pravatrita, the young boy who is the gem among gurus and unequaled avatar, the one who received enlightenment by drinking the breast milk of Devi Parvati, the author of Dravida Veda, which is the essence of all Vedas and Agamas, Srimad Parameshwara Karuna Samritam Maichadrashayana Yamana Chatra Chamara, Chichinna Kahaladi Samasta Viradavalyalankrita Jnana Vijnana Chakravarti, the one adorned by the quadrangular palanquin made of pearl, received by the grace of Parameshwara, adorned by a musical instruments, sacred symbols of worship, etc., adorned by the hymns of praises, the one who has won the whole world by his enlightenment and the signs of enlightenment and been accepted as supreme ruler, Sarvajana Sangha, Satyo Nirvana, Diksha, Vyapa Varga, Varshabhishrana, Jimuta, Paramata Kalabha Kesari, Shavara of Videha Mukti, an immutable state of enlightenment, immediately by Nirvana Diksha to all people. The one who creates this protecting leader, the roaring lion and trumpeting elephant for other legions. Shaiva Siddhanta Stapana Acharya Shri Raja Diraja Pandya Maharaj Guru Shapana Shakyadi Mahandakara Nivarana Jnana Bhanu Ekshana Narhara Dvajo Chedana Purvaka Srimad Rishvadvaja Stapaka Shaiva Samaya Tardre. The Acharya who established Shaiva Siddhanta, the Rajaguru, the Pandya king, who is the supreme king of all kings. The Guru was also Pandya king, the supreme king of all kings, enlightening sun that removes utter darkness of delusion. The one who is Vrishabha, the creator and reviver of Shaivism. Shaiva Siddhanta Stapana Acharya Shri Raja Diraja Pandya Maharaj Guru Shapana Shakyadi Mahandakara Nivarana Jnana Bhanu Vikshana Narha Dvajochedana Purvaka Srimad Rishvadvaja Stapaka Shaiva Samaya Kartre, the Acharya who established Shaiva Sarvajna Pithaaruda Shri Jagat Guru Shri Jnana Sambandha Deshika Swami Bhagi Sundara Manikya Vachaka Swami Nam Avatara Bhuta Shri Jnana Sambandha Swami Prarudita Shyamala Pita Sarvajna Pita Trinavadyutra Drishtama Guru Mahasanidhana, the one who is the ruler of Sarvajna Pita, the seat of omniscience, O the avatar of such above-mentioned attributes, the Guru of the whole world, Shri Jnana Sambandha Deshika Swami Apar Sundara Manikya Vachaka Swami, O the ruler of the kingdom of enlightenment, the Shamala Pita Mahasamstana, which is survived by Jnana Sambandha Swami, O the one who has ascended the seat of omniscience, 209 Guru Mahasannidhana, Arunagiri Yogeshwara Paramparagata Arunachala Sarvajna Pita Guru Mahasannidhana, the one who has ascended the seat of Arunachala Sarvajna Pita in the lineage of Arunagiri Yogeshwara, Kailasa Paramparagata, Pancha Kailasa Sarvajna Pita, Trayasam Chaduttara Dushatama Guru Mahasannidhana, the one who has ascended the seat of Kanchi, Kailasa Sarvajna Pita, the 233rd point Guru Mahasannidhana in the lineage of Kailasa, Nityotsava Nityamangala Nitya Kalyana Nitya Kailasa Paramparagata Adi Kailasa Nityananda Pita Mahasamastana Mahasimhasana Pita Kartre, the creator of the Nityananda Pita Mahasamastana Mahasimhasana Pita, which is eternally celebrating auspicious festival and having attractive energy of enriching Sakshat Shri Parameshwara Buddha Kailasa Paramparagata Vaidusutama Vishwapari Bhagiyata Shri Ramachandra Shurasi Nityanava Chinna Sarvabhauma Chakrati Paramparagata Chatushashti Yogini Mandita Chatushashti Sampradaya Pravartakam Buddharmashas Evam Chaprapta Sarvajna Pita Surangi Samrajya Buddha Vishikta Chudamani Sakshat Shri Parameshwara Samudbhuta Kaikila Mahaguru Punarudrita Mahanirvani Pita Ashtodhara Sahasra Shri Mahamandaleshwara, the 1000th Mahamandaleshwara of Mahanirvani Pita established by Bhagavan Parameshwara himself and revived by sage Kapila Sakshat Shri Parameshwara Simhasana Abhishekta Samastagananayaka Shri Mahaganapati Samarambha Navachinna Pitadeshwara Guru Parampara Prapta Ashtodhara Sahasra Shri Atala Pitadeshwara, the 1008 Shri Atala Pitadeshwara of Atala Pita, which has an unbroken lineage of point to starting from Bhagavan Mahaganapati, who is a leader of the Ganas and was coronated by Bhagavan Parameshwara himself. Dharma Mukti Swarga Purasarana Pita Trayo Vimsha Guru Mahasannidhana, the 23rd Guru Mahasannidhana of Dharma Mukti Swarga Purasarana Pita, Kailasa Paramparagata Adi Pita Sarvajna Pita Jagat Guru, the Jagat Guru of Adi Pita Sarvajna Pita in the lineage of Kailasa, Shri Kailasa Punarudharaka, Shri Kailasa Paramacharya, Srimad Paramahansa Parivrajaka Acharya Vari Sachidananda Pranavasarupa Shrotriya Brahmanishta, Srimad Jagat Guru Srila Shri Bhagavat Shri Nityananda Parameshiva Shri Jnana Sambandha Deshika Paramacharya Swaminam Prityartham
who's in the state of Paramahamsa, the Acharya, false sannyasis, the Parivrajaka, the embodiment of pure truth consciousness and bliss, the embodiment of sacred syllable Om, the knower of the Vedas, the one who is established in super consciousness, Tesham Padaravindayoho Bhakti Siddhyartham Guru Kripa Kataksha Siddhyartham Kshema Stairya Virya Vijaya Ayura Rogya Aishwaryanam Abhiruddhyartham Dharmata Kamamoksha Sudhvida Phala Purushartha Siddhyartham समस्त युतोपशान्त्यर्थं समस्त मंगलावाप्त्यर्थं भगवत् श्री नित्यानंद परमेश्वर प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञानवैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थं श्री नित्यानन्देश्वरी पराशक्ति समेत नित्यानन्देश्वर परमेश्वरस्य श्री नित्यानन्देश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमेश्वर अवतार भूत सर्वदेव देवी स्वरूपस्य भगवतः श्री नित्यानंद परमेश्वरस्य च ज्ञान षोडशोपचार सर्वोपचार अर्चनाराधना पूजा प्रार्थना करिष्ये ओम आनंद गंधनिलयाय नमः ओम भवरोगभेषजाय नमः ओम कल्पतरवे नमः ओम पशुपतये नमः ओम पाशविमोचकाय नमः ईशितफलदायकाय नमः ओम भाग्यवृत्ति परिवर्तकाय नमः ओम आदिव्याधि विनाशकाय नमः ओम समस्त कल्याण गुणान्विताय नमः ओम विडुधिपुरीशाय नमः ओम श्री कैलासपतये नमः ओम शिवशक्ति स्वरूपाय नमः ओम श्री नित्यानंदाय नमः ओम हम शिवाय नमः ओम श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवाय नमः ओम श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अवतार भूत सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्री भगवत श्री नित्यानंद परमेश्वर श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिने नमः ओम नित्यानंदम Let's enter into this stotra. सिंधुरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्य मौली स्फुरतारानायक शेखरां स्मितमुखीं मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्न चषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नगणस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकां. The mother is to be meditated upon as a shining brilliant red body, triple light sporting a crown of rubies studded with a crescent. A face of false maids, a splendid first one hand holding a jewel cup, brimming with mead, and the other one twirling a red lotus. Arunam karunam tarangitakshim dhritapashangusha pushpabana chapam animadipiravratam ayukairahamityeva vipavaye bhavani. I meditate on the great empress. She is red in color. Her eyes are full of compassion, and she holds a sword and the bow and flowery arrow. She is surrounded on all sides by powers such as Anima for Jayet Padmasanastam Vikasitavadanam Padmapatrayadakshim Hemam Pam Valangkara Yuktam Satatam Abhayatam Bhaktanamram Bhavanim Shri Vidyan Shantamurti Sakala Suranutam Sarva Sampat Pradatri. Divine goddess is to be meditated upon as seated on the lotus with petal light. She is golden hued and has lotus flowers in her hand. She dispels fear of the devotees who bow before her. She is the embodiment of peace, knowledge, and is praised by gods and grants any wish wished for. Now at the same space, let us all get ready. Enter into the meditation. Let's get ready. Get prepared. Receive darshan of Devi Parashakti. Sit your head spine and straight. Start chanting. Nityananda Paramashivoham Paramashivoham Om Nityananda 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 Paramashivoham Om Nityananda
नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ 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 नित्यानन्द
परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ गन्धद्वारान्धुरान्दर्शां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् गन्धान् धारयामि. Please take some flowers from your sunlit base in your hands and offer the flowers along with the mantra. योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पुष्पैः पूजयामि. Now please take the lit incense sticks in your hands and slowly wave it towards Devi Parashakti along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Om Dhurasi Dhurva Dhurvantam Dhurvatayyo Osman Dhurvatitam Dhurvayam Vayam Dhurvamastam Devanamasi Sasnitamam Papritamam Jushtatamam Vannitamam Devahutam Amritamasir Havedanam Trigumma Swamatva Saksha Prekshe Mabherma Samvikta Matva Hikumsisham Dhupamagrapayami. Now please take the lit lamp in your hands and slowly wave it towards Devi Parashakti along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Om Uddipya Sajata Vedopagniniritam Mama Pashugasya Mahyamavaha Jivanam Chadisho Disha Manohigumsi Jata Vedo Gamashwam Purusham Jagat Abhibradagnaagahi Shriyama Paripataya Deepam Darshayami. Now please take a udharni of water and hover it clockwise around the Naivedyam and offer the water to Devi Parashakti along with the mantra. Om Madhuvatartayate Madhuksharanti Sindhavaha Madhvina Santoshadhihi Madhunaktamutoshasi Madhumatparti Bhagum Rajaha Madhudhyaurastu Nafpitha Madhumanno Vanaspatir Madhumagum Astu Suryaha Madhvirgavo Bhavantunaha Madhu 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 Naivedyam Nivedayami. Now please take the arati in your hands and slowly wave it towards Devi Parashakti along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Om Rajadi Prasanya Sahine Namo Vayam Vaishravanaya Kurmahe Same Kamang Makamaya Mahyam Kameshwaro Vaishravano Dadatu Kubheraya Vaishravanaya Maharajaya Namaha Karpura Gauram Karuna Saram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hridayarvinde Bhavam Bhavani Sahitam Namami Bhavam Bhavani Sahitam Namami Bhavam Bhavani Sahitam Namami Niranjanam Darshayami. The same space, let us all get ready to receive the darshan of Devi Parashakti through the embodiment of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Mahasanidanam, His Divine Holiness Bhagavan Shri Nityananda Parameshwara.
Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. அண்டமெல்லாம் பூத்தாளை மாதுளம் பூ நிறத்தாளை புவியடங்க காத்தாளை அங்கையர் பாசாங்குசம் கரும்பு வில்லும் அங்கை சேர்த்தாளை முக்கண்ணியை தொழுவார்க்கும் ஒரு தீங்கும் இல்லையே தேவி கருமாரி அம்மனை தொழுவார்க்கும் ஒரு தீங்கும் இல்லையே செல்ல மாரியாத்தா செல்லாத்தா செல்ல மாரியாத்தா எங்கள் சிந்தையில் வந்து அரை வினாடி இல்லாத்தா கண்ணாத்தா பொன்ன காணாட்டா கண்ணாத்தா பொன்ன காணாட்டா இந்த ஜென்மம் எடுத்து என்ன பயன் என்று சொல்லடி நீயாத்தா அம்மா சொல்லடி நீயாத்தா தாயே சொல்லடி நீயாத்தா செல்லாத்தா செல்ல மாரியாத்தா எங்கள் சிந்தையில் வந்து அரை வினாடி நில்லாத்தா ஆசை தீர உன் அழகை பார்க்க மாரியாத்தா வந்த பாசத்தோடு வந்தேனடி தாய மாரியாத்தா ஆசை தீர உன் அழகை பார்க்க மாரியாத்தா வந்த பாசத்தோடு வந்தேனடி தாய மாரியாத்தா பொன்னும் பொருளும் தந்தருள்வாய் கருமாரியாத்தா பொன்னும் பொருளும் தந்தருள்வாய் கருமாரியாத்தா என்னை புகழோடு வைத்திடுவாய் ஆதி சக்தி மாதா என்னை புகழோடு வைத்திடுவாய் ஆதி சக்தி மாதா அம்மா அம்மா தென்னை மரத்தோப்பினிலே தேங்காய பறிச்சுக்கிட்டு தென்னை மரத்தோப்பினிலே தேங்காய பறிச்சுக்கிட்டு தேடி உண்ட முந்தனையே சின்னாத்தா நாங்க தேடி உண்ட முந்தனையே சின்னாத்தா நீ இளநீரை எடுத்துக்கிட்டு எங்க குறை கேட்டுக்கிட்டு இளநீரை எடுத்துக்கிட்டு எங்க குறை கேட்டுக்கிட்டு வளமான வாழ்வு கொடு மாரியாத்தா நல்ல வழிதனையே காட்டி விடு மாரியாத்தா இந்த பெருமையை இந்த உலகுக்கு எடுத்து பாடாட்டா இந்த ஜென்மம் எடுத்து என்ன பயன் என்று சொல்லடி நீயாத்தா ஆயிரம் கண்ணுடையவளே செல்லாத்தா மக்களை ஆதரிக்க வேணுமடி செல்லாத்தா ஆயிரம் கண்ணுடையவளே செல்லாத்தா மக்களை ஆதரிக்க வேணுமடி செல்லாத்தா திரிசூலமுடன் வீட்டிற்கும் செல்லாத்தா திரிசூலமுடன் வீட்டிற்கும் செல்லாத்தா பாமாலை உனக்கு பாடிடுவேன் செல்லாத்தா பாமாலை உனக்கு பாடிடுவேன் செல்லாத்தா பசும்பாலை கறந்துக்கிட்டு கறந்த பாலை எடுத்துக்கிட்டு பசும்பாலை கறந்துக்கிட்டு கறந்த பாலை எடுத்துக்கிட்டு உச்சினிலே ஊற்ற வந்தோம் மாரியாத்தா நாங்க பக்தியுடன் ஊற்ற வந்தோம் மாரியாத்தா நீ பாம்பாக மாறி அம்மா தாயே கருமாரி அருள் புரிவாயே சுகுமாரி 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 அம்மா தாயே கருமாரி அருள் புரிவாயே சுகுமாரி
ஓம் 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 ஓம். ஓங்கார ஒலியின் மூலமாய் முதலாய் இடையாய் கடையாய் நிடையாய் விடையாய் விளங்கும் ஞான விராட்டி பரஷோடசி பரமசிவன் பகத்திருக்கும் பரமசக்தி மனோன்மணி ஆதி பராசக்தி ஷமளாவிடத்தமர்ந்து லோகங்கள் 14 அண்டங்கள் அனைத்தும் ஆண்டிடும் அன்னை மீனாட்சி அவதரித்தேனிங்கு நித்யானந்த நிஜாவதார ஸ்வரூபம் கொண்டு ஆனந்தம் அளித்திடவும் சுகபோகங்களும் சிவபோதமும் அளித்திடவும் பரமசிவ யோகம் காட்டிடவும் வந்தோம் நாம். வரம் வேண்டுவோர் எல்லோரும் வாருங்கள் வரிசையில் இணைந்திருப்போர் எல்லோர்க்கும் அன்னை பரமசக்தியான் அருளுகின்றேன் ஆனந்தமும் குண்டலினியும் ஞானமும் யோகமும் பூரண பொறுப்பொடு புண்ணிய மலர்தந்து ஞானம் அருளுகின்றோம். ஓம் ஓம். பாட்டும் நானே பாவமும் நானே பாட்டும் நானே பாவமும் நானே பாடும் உன்னை நான் பாட வைத்தேனே பாட்டும் நானே பாவமும் நானே பாடும் உன்னை நான் பாட வைத்தேனே பாட்டும் நானே பாவமும் நானே கூட்டும் இசையும் கூட்டின் முறையும் காட்டும் என்னிடம் கதை சொல்ல வந்தாயோ கூட்டும் இசையும் கூட்டின் முறையும் காட்டும் என்னிடம் கதை சொல்ல வந்தாயோ பாட்டும் நானே பாவமும் நானே பாடும் உன்னை நான் பாட வைத்தேனே பாட்டும் நானே பாவமும் நானே அசையும் பொருளில் இசையும் நானே அசையும் பொருளில் இசையும் நானே ஆடும் கலையில் நாயகன் நானே அசையும் பொருளில் இசையும் நானே ஆடும் கலையில் நாயகன் நானே எதிலும் இயங்கும் இயக்கம் நானே எதிலும் இயங்கும் இயக்கம் நானே எல் இசை நின்றான் அடங்கும் உலகே
அசைந்தால் அசையும் அகிலமெல்லாமே. நாம் அசைந்தால் அசையும் அகிலமெல்லாமே. அறிவாய் மனிதாவும் ஆணவம் பேரிடா. நாம் அசைந்தால் அசையும் அகிலமெல்லாமே. அறிவாய் மனிதாவும் ஆணவம் பேரிடா. ஆடவாயனோடு பாட வந்தவனில் பாடுவாய இனி மூட வந்ததும் பாட்டும் நானே பாவமும் நானே. பாடும் உன்னை நான் பாட வைத்தேனே. பாட்டும் நானே பாவமும் நானே. கத்திக்கம் திகதிகம் திகதி தனிதபதி தனி 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 தனித பமகரி சமகரி பமகர பமகரி மக பமர பமரனிதா. झुमक झुमक जन झुमक जन झुमक झुमक दिंधा दिंधा आ झुमक झुमक दिंधा इंदा सगरी सगरी दरी ददा दरी दनी दब मामा दरी दरी. गरी मगरी तारिगा कजम कजम तारिगा निदरिगमा दुंदरिगा गरीजम तारिगा पारनी गिरगटे सागरी मगगा बबा मग बबरी मग बबरा मनी दासनी सागरी मग करी दनी दा करी दनी दरी दनी दा दरी दनी दा दनी दा रिगम मग 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 दनी दा दनी 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 मगरी गा समगरी गा करी दनी मेरी दनी दा दनी दा बबा पट दनी दा बबा दनी दनी दा बबा दनी 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 गरी गा कबरी दा दनी 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 दा मगरी दनी दा दनी दा बबा दनी दा பாவமும் நானே. வர வர காளிதான் முத்தாரம்மா தேவிதான் சூறாவளி காத்த போல வேகமாகத்தான். சூறாவளி காத்த போல வேகமாகத்தான். காளி திரிசூலி சூர சம்ஹாரி தசரா காணத்தான் வாராளம்மா. காளி திரிசூலி சூர சம்ஹாரி தசரா காணத்தான் வாராளம்மா. துளசையிலே குடியிருக்கும் முத்தாரம்மா நம்ம துறைகளைத்தான் தீர்த்து வைக்க வாராளம்மா. சூறாவளி காத்த போல வேகமாகத்தான். பூமியெல்லாம் நடு நடுங்க வானம் எல்லாம் கிடுகிடுங்க சூலம் அதை ஏந்திக்கிட்டு வாராளம்மா. சலங்கையொளி கலகலக்க சாத்தானும் கலசலக்க சம்ஹாரம் செஞ்சிடத்தான் வாராளம்மா. கோடிசடை பின்னிக்கிட்டு கோர பல்லு காட்டிக்கிட்டு கோல விழி தேவியம்மா வாராளம்மா. வேஷம் கட்டி ஆடுகிற மக்களுக்கு வாக்கு சொன்ன மருளாடி முத்தாரி வாராளம்மா. காலபயம் நீக்கிவிட வாராளம்மா. காணிக்கையை வாங்கிக் கொள்ள வாராளம்மா. வானிடையை முந்திக்கிட்டு வாராளம்மா. பஞ்சங்களை பாலருக்க
முருகன் சூல காளி வாரா நம்ம முத்தார தேவி வாரா நாவு வயிறு தொட காவு கணை எடுக்க மத்தினி தேவி வாரா புலசை முத்தார சூழி வாரா சூல காளி வாரா சூர சம்ஹாரம் செய்ய வாரா நீலி தேவி வாரா நீதி நமக்கு சொல்ல வாரா துளசை மாறி வாரா தசரா ஆட்டம் போட்டு வாரா முத்தார தாயி வாரா முரசு கொட்ட ஆடி வாரா மனசு தீர ஆடி நமக்கு மங்களம் கொடுக்க வாரா வரா வரா காளிதான் முத்தாரம்மா தேவிதான் சுறாவளி காத்த போல வேகமாகத்தான் துளசையிலே குடியிருக்கும் முத்தாரம்மா நம்ம குறைகளைத்தான் தீர்த்து வைக்க வாராளம்மா வரா வரா காளிதான் முத்தாரம்மா தேவிதான் சுறாவளி காத்த போல வேகமாகத்தான் விரதம் கொண்ட முத்தாரம்மா எழுந்து வர பாரும் அம்மா விரதம் கொண்ட முத்தாரம்மா எழுந்து வர பாரும் அம்மா சக்தி கொண்ட முத்தாரம்மா வெற்றி கண்டு வாராளம்மா சக்தி கொண்ட முத்தாரம்மா வெற்றி கண்டு வாராளம்மா விரதம் கொண்ட முத்தாரம்மா எழுந்து வர பாரும் அம்மா விரதம் கொண்ட முத்தாரம்மா எழுந்து வர பாரும் அம்மா முத்தாரம்மா தாயே எங்க முத்தாரம்மா தாயே சக்தி கொண்ட தாயே மகா சக்தி கொண்ட தாயே தென்கடலின் ஓரத்திலே திருக்காட்சி தருபவளா பொங்கும் கடல் அலைகள் எல்லாம் புகழ் பாடி வணங்கிடுமா அடியிலே அடி எடுத்து அவள் எழுந்து வாராளா அடியாரின் மனம் ஓம் 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 புஷ்கலானந்த ததாஸ்து ஓம் லாரி ஃபிலெட் சில்வேரி ததாஸ்து ஓம் 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 Calabrausa Tatastu. Chant Mahavakya continuously. You will be free from the fear and attract wealth in your life. Cheripim Helen. Blessings for your daughter. I will protect her. Don't worry. Om. 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 சக்தி கொண்ட முத்தாரம்மா வெற்றி கண்டு வாராளம்மா சக்தி கொண்ட முத்தாரம்மா வெற்றி கண்டு வாராளம்மா விரதம் கொண்ட முத்தாரம்மா எழுந்து வாரா பாரும் அம்மா
எழுந்து வாரா பாரும் அம்மா விரதம் கொண்ட முத்தாரம்மா எழுந்து வாரா பாரும் அம்மா சக்தி கொண்ட முத்தாரம்மா வெற்றி கண்டு வாராளம்மா சக்தி கொண்ட முத்தாரம்மா வெற்றி கண்டு வாராளம்மா எட்டு திக்கு தாளிகளும் ஈசனோடு எழுந்து வாரா பத்து தல கொண்டிருக்கும் பத்திரகாளி தானும் வாரா காட்டேரி உருவெடுத்து கபாலத்தை தூக்கி வாரா திரிசூலம் தான் சுழட்டி சூரனையே விரட்டி வாரா விரதம் கொண்ட முத்தாரம்மா எழுந்து வாரா பாரும் அம்மா விரதம் கொண்ட முத்தாரம்மா எழுந்து வாரா பாரும் அம்மா சக்தி கொண்ட முத்தாரம்மா வெற்றி கண்டு வாராளம்மா சக்தி கொண்ட முத்தாரம்மா வெற்றி கண்டு வாராளம்மா அண்டமெல்லாம் நடு நடுங்க அலறி ஓடும் சூரனையே ஆயிரம் கரங்கொண்டு சம்ஹாரம் செய்யுறாளே அடியவர்கள் ஒன்று கூடி அமைதி காக்க வேண்டுகிறார் ஆனந்தம் பொங்கிடவே அருளிசையை பாடுகின்றார் விரதம் கொண்ட முத்தாரம்மா எழுந்து வாரா பாரும் அம்மா விரதம் கொண்ட முத்தாரம்மா எழுந்து வாரா பாரும் அம்மா சக்தி கொண்ட முத்தாரம்மா வெற்றி கண்டு வாராளம்மா சக்தி கொண்ட முத்தாரம்மா வெற்றி கண்டு வாராளம்மா கோடானு கோடி மக்கள் கூட்டம் அங்கே கூடுது பார் குறையெல்லாம் நீ கிடத்தா ஆட்டம் பல போட்டு வந்தார் அஞ்சு சடக்காரியவ பஞ்சம் பசி தீர்த்து வச்சா அக்க வந்த மக்களுக்கு அன்னதானம் போட்டு வச்சா விரதம் கொண்ட முத்தாரம்மா எழுந்து வாரா பாரும் அம்மா விரதம் கொண்ட முத்தாரம்மா எழுந்து வாரா பாரும் அம்மா சக்தி கொண்ட முத்தாரம்மா வெற்றி கண்டு வாராளம்மா சக்தி கொண்ட முத்தாரம்மா வெற்றி கண்டு வாராளம்மா ஆத்தாரிலேலோ ஆத்தாயே ஆயிலேலேலோ ஆயி குவாட காதி பொன்னலகு மேனி பூண்டோலையம்மா கரகம்மா காளியம்மா நீ வந்தருள்வாயம்மா காளியம்மா வந்தருள்வாய் காளியம்மா நீ வந்தருள்வாயம்மா காளியம்மா வந்தருள்வாய் சக்கர வந்தவளி துங்க வடி வலதி சின்ன திருப்பியம்மா கிளம்பு வடி வலதி சக்கர வந்தவளி துங்க வடி வலதி
Margot Laser, Tatastu. Navamani, Tatastu. Kausalya Ramu, Tatastu. Om Li, Tatastu. You will have all the three boons you asked. Sukanya Saminathan, அன்னை நான் சொன்னபடியே நீங்கள் வாழும் வீட்டின் வடகிழக்கைத் தேடு. இருக்கின்றது உன் பொன்னகை அந்த இடத்திலேயே. மனமாயையாலும் பதற்றத்தாலும் கண்மூடிக் கலங்கித் தேடாதிருக்கின்றீர்கள். கண்களைத் திறந்து தேடு. இப்பொழுது கிடைக்கும். வந்து சொல் அன்னைக்கு கிடைத்த நல் செய்தியை. போ. ஓம் Nizongkin Tatast. You will achieve the ultimate integrity. Zhong Yukshia Tatast. You will manifest the wealth. Ningjia Tatast. You will manifest the ultimate. She Aini Tatast. You will be successful in your business and the money-making efforts. Om Mahakamakala Rupananda Tatast. Om 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 கிடைச்சது பாக்கிய எனக்கு மீன்கார வீடெங்கும் மீன் வாசம் இருக்கும். அடி மீனாட்சி நீ வந்தா நீ வாசம் அடிக்கும். ஆத்தாடி மாரியம்மா சோறு ஆக்கி வச்சேன் வாடியம்மா. ஆளாக்கி அரிசிய பாழாக்க வேண்டாம் தின்னு புட்டு போடியம்மா. ஆத்தாடி மாரியம்மா சோறு ஆக்கி வச்சேன் வாடியம்மா. ஆளாக்கி அரிசிய பாழாக்க வேண்டாம் தின்னு புட்டு போடியம்மா. அருணாருணாகரங்கிதாட்சீம் धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृताम् मयूखैरहमित्येव विभावदे भवानी जायेत् पद्मासनस्थान्. பாட்டெடுத்தேன் தாளமிட்டேன் ஓடி வரல்லே. ஆடி பார்த்து புட்டேன் புள்ள முகம் தேடி வரல்லே. பாட்டெடுத்தேன் தாளமிட்டேன் ஓடி வரல்லே. ஆடி பார்த்து புட்டேன் புள்ள முகம் தேடி வரல்லே. பேச்சுப்படி ஓம் கிம் கீலி ததாஸ்த். நிர்விகல்ப நிலையோடு நிஜானந்த சகஜ சமாதி ஸ்வரூபம் தந்தோம். வாழ்ந்திடு வளத்தொடு போய் வா. Lata Hadley, Tatast. You will have it now. You will be showered with wealth. All the Shiva Punya you did, you will be showered with wealth. Om. 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 அங்கு வருவே பேச்சுப்படி பொங்கல் உன்ன இங்கு வரலே. நான் முச்சடக்கி உன்னிடத்தில் அங்கு வருவே. ஆத்தாடி மாரியம்மா சோறு ஆக்கி வச்சேன் வாடியம்மா. ஆளாக்கி அரிசிய பாழாக்க வேண்டாம் தின்னு புட்டு போடியம்மா.
लक्ष्मीम् क्षीरसमुद्रराजतनजाम् श्रीरङ्गधामेश्वरीम् दासीभूतसमस्तदेवपलिताम् लोकैकदीपाङ्कुराम् श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्र गङ्गाधराम् त्वाम् त्रैलोक्यकुटुम्बिनीम् सरसिजाम् वन्दे मुकुन्दप्रियाम् சீக்கிரத்தில் காட்சி தந்த செல்வநாயகி புதுச்சேலக்காரி பூக்காரி தெய்வநாயகி சீக்கிரத்தில் காட்சி தந்த செல்வநாயகி புதுச்சேலக்காரி பூக்காரி தெய்வநாயகி பத்திரகாளி ருத்ரகாளி பாரடியம்மா இந்த பாவி மகன் வீட்டிலே போய் ஓரடியம்மா பத்திரகாளி ருத்ரகாளி பாரடியம்மா இந்த பாவி மகன் வீட்டிலே போய் ஓரடியம்மா காத்தாடி மாரியம்மா சோறு ஆக்கி வச்ச மாடியம்மா நாளாக்கு அரிசிய பாழாக்க வேண்டாம் தின்னு புட்டு போடியம்மா ஓம் 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 ஷாலினி விஸ்வநாதன் அஞ்சாதே அருளுகின்றேன் ஆனந்தமான வரம் மகனொடு நீ கொள்ளும் மயக்கப் பாசத்தால் மகன் வாழ்வையும் அழித்து உன் வாழ்வையும் துக்கமாக்கிக் கொள்வாய். அவதார புருஷர்கள் ராமனும் கிருஷ்ணனும் கூட அன்னை தந்தை விட்டு அகன்று குருவோடு குருகுலத்தில் இருந்ததனாலேயே தன் அவதார நோக்கத்தை உணர்ந்து உயிர் ஞானம் மலர்ந்தனர். மகன்கள் இருவரும் மங்களமாய் என்னுள் மலர்ந்திட வேண்டுமெனில் உன் மாய மனப்பாசம் விட்டு அவர்கள் வாழ்வில் மலர்ந்திட குருகுலத்தில் நிறைந்து ஞானமுடு கல்வியும் சக்தியும் பெற்று பரமசிவத்தை பவ்யமாய் வெளிப்படுத்தி வாழ்ந்திட அவர்கள் வாழ்வில் இருந்து நீ ஒதுங்கிடு. அதுவே உனக்கும் அவர்க்கும் நன்மை. அவர்கள் உயிருக்கு நன்மை செய்ய வேண்டுமெனில் நீ ஒதுங்கிடு. அவர்களை உனைப் போல வளர்க்க நினைத்தால் உன்னியோடேயே வைத்துக்கொள். முடிவு உன் கையில். ஓம் 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 ஓம். புகழேந்திரன், மலேசிய நாட்டிலிருந்து நீ அனுப்பிய செய்தி கண்டோம். ஆனபடி கூடிய சீக்கிரம் ஆதி கையிலைக்கு சென்று விடு. இந்த ஆண்டு முழுவதும் ஆதி கையிலையில் இருப்பதே உனக்கும் குடும்பத்தவருக்கும் நன்மை. சிவசங்கரன் என் பாதத்தில் சித்தமுடு சுகமாய் பாதுகாப்பில் இருக்கின்றான். அவனைப் பற்றி கவலை வேண்டாம். உங்களை காத்துக் கொள்ளுங்கள். ஹிந்து குஷ் மலையிலிருந்து இந்தியாவை நோக்கி வரப்போகும் பெருந்தாக்குதல் மலேசிய நாட்டின் உதவி கொண்டு நடக்கப் போவதனால் இந்தியாவிற்கும் மலேசியாவிற்கும் பெருந்தீங்கு நிகழப் போகின்றது. உன்னை காத்துக்கொள்ள சென்றிடு ஆதி கையிலைக்கு. அதுவே உனக்கு சிறப்பான பாதுகாப்பு. ஓம் ஓம் ஓம். ஷில்பா அனில்குமார், ஆகட்டும் அப்படியே, கேட்டவரம் தந்தோம். ஓம். கொரினா பார்பு, ததாஸ்து.
Sonali Gupta, Tatastu. Om. Ramya Ganesh, Tatastu. Sushantrani, Shiva Bodha, Swarupa is the spiritual name for you. Om. Yadnesh Dargalkar. Connect with Venkateshwara Swarupa of me. Connect with Srinivasa Swarupa of me. You will be showered with wealth. Smita Shandilya, Tatastu. I will protect you. Tell him to come to me and ask for the boon he wants. I will shower it for your husband. Let him come. Jnana Prakashini. I will protect your sister. Tell her to chant the Mahavagya. Om. Indra Kartika. Tatastu. Om. 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 மலை காடு அது ராக்கிருக்கு வீடு பழமுதிரும் சொல்ல நான் பார்க்க போற மேல அந்த பழமுதிரும் சொல்ல நான் பார்க்க போற மேல மலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா சுக்ரி திருமதிலாந்தங்க மர சோலைகளா சுக்ரி திருமதிலாந்தங்க மர சோலைகளா தென்ன மர சோலைக்குள்ளே தேவி அவர் வாக்காயம்மா ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா மாமர சோலைகளாம் மந்திகளின் கூட்டங்களாம் மாமர சோலைகளாம் மந்திகளின் கூட்டங்களாம் மந்திகளின் கூட்டத்திலே மங்கையந்தர காயம்மா அடர்ந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழமுதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல அகனமல சொங்குகளா அந்த ரமா தீர்த்த தொட்டி அகனமல சொங்குகளா அந்த ரமா தீர்த்த தொட்டி அங்கிருந்து தீர்த்த வர ஆத்தாவாக்கு சக்தியால ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா அந்த மலை சொங்குகளாம் ஆளிரங்க பொய்கைகளாம் அடந்த மலை சொங்குகளாம் ஆளிரங்க பொய்கைகளாம் அந்த மலை ஆளுகின்றார் அழகு மலை மாய கண்ணன் அடர்ந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழமுதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல மலைக்கு மலை அழகா மலைய சுத்தி தொப்பழகா மலைக்கு மலை அழகா மலைய சுத்தி தொப்பழகா மலை மேலே வாழுகின்ற மாயழகேண்டங்களுக்கு ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா மலை மேலே வாழுகின்ற மாயழகன் கண்ணனுக்கு மலை மேலே வாழுகின்ற மாயழகன் கண்ணனுக்கு மாமதுரை சீமை பார்க்க மனதிலையும் ஆசை கொண்டார் அடர்ந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழமுதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல தீர்த்தக்கரைக்கு சென்று தேவி வாக்காய தாங்கி தீர்த்தக்கரைக்கு சென்று ராக்காய தாங்கி தீர்த்தக்கர காவலம்மா தென்பாகி சென்று வரையா ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா தீர்த்தக்கரையை விட்டு திருமுருகனை தான் வணங்கி தீர்த்தக்கரையை விட்டு திருமுருகனை தான் வணங்கி பழமுதிர் சோலை வந்து பால்முருகனை தான் வணங்கி அடர்ந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழமுதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல பழமுதிரும் சோலை விட்டு பால்முருகன தாங்கி பழமுதிரும் சோலை விட்டு பால்முருகன தாங்கி பாதிங்க வகி கருப்பங்க பால் கூட்டாங்க வழங்கிங்க
கண்ணவா எழுமலை வாசாங்கி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா இத்தனை பேரிடத்தில் இன்பமுடன் விடையும் பெற்று இத்தனை பேரிடத்தில் இன்பமுடன் விடையும் பெற்று இறங்கினார் மலையை விட்டு 7 லட்சம் பேர் வணங்க அடர்ந்த மலை காடு அது ராக்கருக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல இறங்கினார் மலையை விட்டு 7 லட்சம் கையெடுக்க இறங்கினார் மலையை விட்டு 7 லட்சம் கையெடுக்க புறப்பட்ட மாயழகே பொங்கு நல்ல பல்லாக்கில 7 மலை வாசாங்கி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஓம் யக்னேஷ் தார்கல்கர் ததாஸ்து श्यामला रंगसामी तथास्तु जोकिन जोसेफ तथास्तु दुर्गानंदा तथास्तु I will manifest in Kailasa, Singapore. Make the Gurukul happen. Gayatri Bala tatastu. Maha Jnana Vigrahananda tatastu. குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா பொய்யக்கரை பட்டியிலே வெறுமளவே தங்கி இருந்தேன் பொய்யக்கரை பட்டியிலே வெறுமளவே தங்கி இருந்தேன் கல்லடைய வந்துட்டாராம் கல்லாந்திரி சிமதடி அடர்ந்த மலை காடு அது ராக்கருக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல கல்லந்திரி சீமையிலே கல்லழகர் தங்கி இருக்க கல்லந்திரி சீமையிலே கல்லழகர் தங்கி இருக்க கல்லர்கள் கூட்டம் அங்கே கங்கோகல்ல வழிமறைக்க 7 மலை வாசாங்கி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா தங்க நகை என்று சொல்லி தான் மறித்த கள்ளருக்கு தங்க நகை என்று சொல்லி தான் மறித்த கள்ளருக்கு ஒளி நகை என்று சொல்லி பொய்யான வார்த்தை சொல்லி அடர்ந்த மலை காடு அது ராக்கருக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல கல்லர்களை கண்மறைத்து கல்லழகர் தாங்கே ஓம் 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 நித்யப்ரியேஷ ததாஸ்து संस्कृत सारस्वत्य ज्ञान प्राप्तिरस्तु गायत्री बाला तथास्तु नित्यानंद सेविका तथास्तु You will get everything you ask in the outer world. You will have money, you will have the career as you want, you will be able to bring up your daughter. You will get everything in the outer world as you want. Om, Om, Om. Om. Birendra Kumar Sharma, Tatastu. புறப்பட்டு வாராம் பொழுதோடு காத கிணறு அடர்ந்த மலை காடு அது ராக்கருக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல காதாக்கி விட்டு தகச்சங்கேந்தல் தானும் விட்டு காதாக்கி விட்டு தகச்சங்கேந்தல் Om, 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 Ma Aparajitananda Tatastu Jnana Yoga Rupini Tatastu Swati Jain Tatastu Mylene Seymour Tatastu Rekha Pai Tatastu Om தல்லாகுளம் தானு வந்து தண்டியலை விட்டு இறங்கி தல்லாகுளம் தானு வந்து தண்டியலை விட்டு இறங்கி தங்க குதிர மேலே பள்ளி கொண்டார் மாயழகன் அடர்ந்த மலை காடு அது ராக்கருக்கு வீடு பழம் மோதி Om Anadyananta Tatastu Iva Pillai இருந்திடு ஈரோப்பிய நாட்டினில் அமைந்திடும் நல்வேலையும் தொழிலொடு வளமான வாழ்க்கையும் நல் புகழும்
உலகின் பெரும்பரிசுகள் அறிவியற்காய் உனக்கு அமைந்திடும். செய்கின்றேன் தேவி செம்மையாய் நன்மையை. ஓம். மணிவண்ணன் அமைந்திடும் நீ கெட்டவரம். கெட்டபடியே தேர்வினில் தேர்ச்சி அமையும். போய் வா. எலேனா ஷெக்மன். ததாஸ்து. You will be healed completely. Om. மைத்ரேயி சோலை. ததாஸ்து. கேட்டது கேட்டபடி அமையும் குழந்தைகள் குருகுலத்தின் பாகமாவார். அச்சம் வேண்டாம், ஆனந்தம் உண்டாகும். சுகத்தொடு போகமும் நன்மையும் தருகின்றேன். ஓம். வந்திருக்க ஆவேசம் கொண்டிருக்க சொல்லாம ஓடுங்களே சொல்லதரும் மாயங்களே. அம்மா செவந்திருக்க ஆவேசம் கொண்டிருக்க சொல்லாம ஓடுங்களே சொல்லதரும் மாயங்களே. கருமாறி வந்திருக்க கண்ணு செவந்திருக்க காத்து கருப்புகளை கால்கரிக்க ஓடுங்களே. அம்மா செவந்திருக்க ஆவேசம் கொண்டிருக்க சொல்லாம ஓடுங்களே சொல்லதரும் மாயங்களே. கருமாறி வந்திருக்க கண்ணு செவந்திருக்க காத்து கருப்புகளை கால்கரிக்க ஓடுங்களே. கொல்லூரு குங்குமோ கோபத்தை காட்டவே ஆத்தா செவந்தபடி மாறாடே. வெள்ளி பிரம்பெடுத்து வாராடே. அம்மா செவந்திருக்க ஆவேசம் கொண்டிருக்க சொல்லாம ஓடுங்களே சொல்லதரும் மாயங்களே. எல்லை விட்டு ஓடுங்களே. ஓம் 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 ஓம். ஆனாடே சிவிஸ். ஞான பிரதாயினி is your spiritual name. சீனுவாசன் விஜயகுமார். நெஞ்சினில் நேர்மை கொண்டு தியாகத்தோடு பக்தியும் சேவையும் தாங்கி மனத்தகத்துள் கயமை இல்லாது என்னை சரண் அடை. எல்லா நலமும் அருளுகின்றேன், எல்லா வளமும் அருளுகின்றேன், நல் எதிர்காலமும் ஞானமும் தருகின்றேன். கயமையை விட்டு என் காலடி பிடித்தால் கைலாச கதி உண்டு. ஓம் ஓம் ஓம். சக்திதாஸ். மகளே அஞ்சாதே. உன் ஆபரணங்களை யாமேற்று அணிந்து கொண்டிருக்கின்றோம். என் ஆபரணங்களுள் ஒன்றான என் ஜடையையே அளிக்கின்றேன். உனக்கு அது வந்து சேர்ந்ததும் உன் ஜடையோடு அதை சேர்த்து பிசைந்து கொள். எப்பொழுதும் உன் ஜடைக்குள் நான் இருந்து ஞானமும் யோகமும் நிர்விகல்ப சமாதியும் பரமசிவ சக்தியும் அளிக்கின்றேன். ஆனந்தத்தோடிரு மகளே. எப்பொழுதும் அன்னை உன் ஜடையில் அமர்ந்து
உயிரையும் உணர்வையும் ஞானத்தையும் என்மயமாய் வைத்து தன்மயமாய் நிறுத்தி சின்மயமாய் காட்டி சிவானந்த போதத்துள் விளக்கி பரமசிவ சக்தியாய் பக்குவத்தோடு வைத்திருப்போம். ஓம் பரமசிவத்வ பிராப்திரஸ்து. ஓம் 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 ஓம். குஹசரண்யா அறிவழகன் ததாஸ்து. உடனடியாய் வந்திடும் உடல் நலம், கவலை வேண்டாம். ஓம். வேப்ப மரத்தடி பூச நடக்குது, வேதவல்லி வரசேரி பம்ப சொல்லுது. வேப்ப மரத்தடி பூச நடக்குது, வேதவல்லி வரசேரி பம்ப சொல்லுது. பூத காத்துல ஊரும் பிடிகளை ஓட சொல்லி அம்மா விட்ட சூலம் வருது. பூத காத்துல ஊரும் பிடிகளை ஓட சொல்லி அம்மா விட்ட சூலம் வருது. வேப்ப இலையிலே கத்தி போலவே அத்தா இருக்கிறா தெரியலையா, ஆடி காத்திலே ஏறி வருகிறா கொல்லாமாயமே ஓடலையா. அம்மா சேவந்திருக்க ஆவேசம் கொண்டிருக்க சொல்லாம ஓடுங்களே, கொல்லதரும் மாயங்களே, பாராம ஓடுங்களே. காலம் காலமா காக்கும் தெய்வமா மாரியம்மா வந்து விட்டால் தொல்லை இல்லையே. காலம் காலமா காக்கும் தெய்வமா மாரியம்மா வந்து விட்டால் தொல்லை இல்லையே. பாசம் அங்குசம் பார்வதியோ கைவசம், பாவங்களே உங்களுக்கு வேலை இல்லையே. பாசம் அங்குசம் பார்வதியோ கைவசம். ஓம் சந்திரபிரபாஸ் யோகராஜா ததாஸ்து. கீதா கோவிந்தசாமி ததாஸ்து. நித்ய யோகஞானானந்த ததாஸ்து. அம்மா சேவந்திருக்க ஆவேசம் கொண்டிருக்க சொல்லாம ஓடுங்களே, சொல்லதரும் மாயங்களே. ஓம் சுனில் அல்லம் ததாஸ்து. ஆகட்டும் அப்படி கேட்டபடி அமையும் கேட்டவரம். ஓம். ராஜீவ் கோயல் ததாஸ்து. மஞ்சளிலே காப்பு கட்டி மாவிலையில் தோரணம் கட்டி பம்பை உடுக்கை ஓசை கொட்டி பதிபோட்டு குறி கேட்டோம் எங்க பாசமுள்ள மாரியாத்தா. வேப்பிள்ளையின் தோரணமே வீதி எல்லாம் மணக்குதம்மா, பம்ப சத்தம் உடுக்க சத்தம் உன் ஆலயத்தில் ஒழிக்குதம்மா. ஆடி மாசம் பொங்கரக எங்க வீடு தேடி வந்ததம்மா, அதில் மாரியாத்தா விளையாடும் மருளாட்டம் தெரிந்ததம்மா. மாரியாத்தா முத்து மாரியாத்தா நீ அருளாடி குறி சொல்ல வாடியாத்தா. அப்பா மாயி மகம் மாயி மாரியாத்தா நீ மணிமன்ற சேகரியே மாரியாத்தா, மாயோ சகோதரியே மாரியாத்தா
Jamila Tiku Tatastu. Kim Kili Tatastu. I will protect your daughter. Grant her the wish she wants. Parameshwari Krishnan Tatastu. Huang Yonjang Tatastu. Om Samanta Tatpurusha Shiva Shakti Ma Nitya Priya Premananda is your spiritual name. Now I am giving you the Jivan Mukti Diksha. You can heal anyone just by connecting with me in oneness. Om, 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 Mahaguhambananda, Tatastu, Anja Vendam, Seigindreen Po. ராமநாதன் ஜெயராமன். இருந்திடும் வீட்டில் நங்க நல்லூரில் இனிமையாய் கைலாசம் செய். நாமங்கு இருந்து உங்களுக்கும் ஊருக்கும் உலகத்திற்கும் நன்மை செய்கின்றோம். ஆனந்தத்தோடு வாழுங்கள். ஓம் 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 ஓம். மா நித்ய நிஷ்க்ரோதானந்த ததாஸ்து. ஓம் ஓம் ஓம். தேவிதான் சூறாவளி காத்த போல வேகமாகத்தான் வர காளிதான் முத்தாரம்மா தேவிதான் சூறாவளி காத்த போல வேகமாகத்தான் காளி திரிசூலி சூர சம்ஹாரி தசரா காணத்தான் வாராளம்மா. காளி திரிசூலி சூர சம்ஹாரி தசரா காணத்தான் வாராளம்மா. துளசையிலே குடியிருக்கும் முத்தாரம்மா நம்ம குறைகளைத்தான் தீர்த்து வைக்க வாராளம்மா. வர காளிதான் முத்தாரம்மா தேவிதான் சூறாவளி காத்த போல வேகமாகத்தான். வானம் எல்லாம் கிடுகிடுங்க சூலம் அதை ஏந்திக்கிட்டு வாராளம்மா. சலங்கையொளி கலகலக்க சாத்தானும் சலசலக்க சம்ஹாரம் செஞ்சிடத்தான் வாராளம்மா. சடை பின்னிக்கிட்டு கோல பல்லு காட்டிக்கிட்டு கோல விழி தேவியம்மா வாராளம்மா. வேஷம் கட்டி ஆடுகிற மக்களுக்கு வாக்கு சொன்ன மருளாடி முத்தாரி வாராளம்மா. காலபயம் நீக்கிவிட வாராளம்மா. காணிக்கையை வாங்கிக் கொள்ள வாராளம்மா. காணிடையை முந்திக்கிட்டு வாராளம்மா. பஞ்சங்களை பாலருக்க வாராளம்மா. காலபயம் நீக்கிவிட வாராளம்மா. காணிக்கையை வாங்கிக் கொள்ள வாராளம்மா. காணிடியை முந்திக்கிட்டு வாராளம்மா. பஞ்சங்களை பாலருக்க வாராளம்மா. முத்தாரம்மா நம்ம முத்தாரம்மா. வாராளே
துளசியிலே குடியிருக்கும் முத்தாரம்மா நம்ம குறைகளைத்தான் தீர்த்து வைக்க வாராளம்மா வரா வரா காளிதான் முத்தாரம்மா தேவிதான் சூறாவளி காத்த போல வேகமாகத்தான் தேவிதான் சூறாவளி காத்த போல வேகமாகத்தான் வர வர காளிதான் முத்தாரம்மா தேவிதான் சூறாவளி காத்த போல வேகமாகத்தான் காளி திரிசூலி சூர சம்ஹாரி தசரா காணத்தான் வாராளம்மா காளி திரிசூலி சூர சம்ஹாரி தசரா காணத்தான் வாராளம்மா துளசியிலே குடியிருக்கும் முத்தாரம்மா நம்ம குறைகளைத்தான் தீர்த்து வைக்க வாராளம்மா வர வர காளிதான் முத்தாரம்மா தேவிதான் சூறாவளி காத்த போல வேகமாகத்தான் வானம் எல்லாம் கிடுகிடுங்க சூலம் அதை ஏந்திக்கிட்டு வாராளம்மா சலங்கையொளி கலகலக்க சாத்தானும் சலசலக்க சம்ஹாரம் செஞ்சிடத்தான் வாராளம்மா சடை பின்னிக்கிட்டு போல பல்லு காட்டிக்கிட்டு போல விழி தேவியம்மா வாராளம்மா வேஷம் கட்டி ஆடுகிற மக்களுக்கு வாக்கு சொன்ன மருளாடி முத்தாரி வாராளம்மா காலபயம் நீக்கிவிட வாராளம்மா காணிக்கையை வாங்கிக் கொள்ள வாராளம்மா காணிடையை முந்திக்கிட்டு வாராளம்மா பஞ்சங்களை பாலருக்க வாராளம்மா காலபயம் நீக்கிவிட வாராளம்மா காணிக்கையை வாங்கிக் கொள்ள வாராளம்மா காணிடையை முந்திக்கிட்டு வாராளம்மா பஞ்சங்களை பாலருக்க வாராளம்மா முத்தாரம்மா ஓம் 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 கல்யாண சுந்தரம் ததாஸ்து கமலம் உடல் நலம் அமையும் அஞ்சாதே செல் ஓம் ஓம் ஐஸ்வர்யா கைக்வாட் ததாஸ்து you will experience Dasamahavidya. Om, Om, Om. Do a japa of Om Hreem. I will manifest in you as Dasamahavidya. Om. 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 காளியம்மா திரிசூலியம்மா காட்டாறு வெள்ளம் போல வாராளம்மா காளியம்மா திரிசூலியம்மா
போல வேகமாகத்தான் துளசியிலே குடியிருக்கும் முத்தாரம்மா நம்ம குறைகளைத்தான் தீர்த்து வைக்க வாராளம்மா வர வர காளிதான் முத்தாரம்மா தேவிதான் சூறாவளி காத்த போல வேகமாகத்தான் ஆடுகவே அம்மா தாயே ஆடுகவே ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே அம்மா தாயே ஆடுகவே அம்மா மதுரை மீனாட்சி அருள்வாய் காஞ்சி காமாட்சி அன்பாய் என்னை ஆதரித்து அல்லல் போக்கும் என் தாயே அன்னை தேவி பராசக்தி என்னை படைத்தது உன் சக்தி வாழ்வை தந்து வளம் தந்து வாழ்க்கை கடலில் கரையேற்று ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே அம்மா தாயே ஆடுகவே ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே அம்மா தாயே ஆடுகவே கலியுகம் காக்கும் கண்மணியே கண்களில் இருக்கும் கருமணியே நீ வாழும் எங்கள் ஆலயத்தில் வந்தவர்க்கெல்லாம் வளம் பெறுமே ஓங்கார பொருள் நீதானே உலகம் என்பதும் நீதானே காணும் இயற்கை காட்சிகளும் காற்றும் மழையும் நீதானே அம்மா தாயே உன்னை வேண்டி அழுதிடும் என்னை தாலாட்டி அன்புடன் ஞானம் பாழூட்டி அகத்தின் இருளை போக்கிடுவாய் உலக கோயில் உன் கோவில் உயரும் மூச்சும் உன் வடிவம் பேச்சும் செயலும் உன் செயலே பெருகட்டும் உந்தன் பேரருளே ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே அம்மா தாயே ஆடுகவே 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 அம்மா தாயே ஆடுகவே அம்மா தாயே ஆடுகவே அம்மா தாயே ஆடுகவே சமய
மந்திரம் சொல்லிடுவோம், திருமங்கல காப்பிடுவோம், மாலைகள் சாற்றிடுவோம், திருமாவிளக்கேற்றிடுவோம். ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம், ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம், ஆதி பராசக்தி ஓம், ஆதி பராசக்தி ஓம். ஆடி வந்தா கரகத்தின் ஆட்டம், அன்னை சமயபுரம் கோவிலிலே வேப்பிலையாட்டம். സിംഹമുഖത്തിനി കണ്ണനിരത്തിനി മന്ദിരനത്തിനി തുമ്പനിമത്തിനി മായിനി ഘോര രൂപിണി തായിൻ മനമോ കുളിരും കാലേ പൂമ്പനി നാരണ നരസിംഹ കോപം തണിത്ത കാരണിയമ്മ കരുണയിൽ പൂരണി മാലിനി തിരിസൂലിനി 14 ലോക പരിപാലനി സാമിനമ്മ പ്രത്യങ്കിര പേറ്റുന്നി ഉയർവൂറ്റുന്നി ശിവായിനി എങ്ക ചിന്താമണി യുഗസ്വരൂപിണി നിരന്തരണി ആപത്തിൽ കാക്കും ദേവിനി ജന്മ പാവത്തി തീർക്കും നിവാരണി സിംഹമുഖത്തിനി കണ്ണനിരത്തിനി മന്ദിരനത്തിനി തുമ്പനിമത്തിനി കിണി കിണി കിങ്കിണി മാലൈ മനോന്മണി പിണി പിണി പേ പിണി ഓട്ടം സിരോന്മണി കിണി കിണി കിങ്കിണി മാലൈ മനോന്മണി പിണി പിണി പേ പിണി ഓട്ടം സിരോന്മണി. മുഖത്തിനി അഴിതരും കരത്തിനി ശത്രുകുലനാശിനി ഭൈരവരിൻ പത്തിനി രാജസിംഹ വാഹിനി നീയേ സംഘ ചക്രധാരിണി തായേ മുക്തിദായിനി അമ്മ കൗലിനി തിങ്കിണിയാര വാണി കല്യാണി അനങ്കിനി അമ്മ ആവേശകാളിനി ആയിരം സൂര്യ പ്രകാശിനി സർവമംഗള ചണ്ഡി തുജേസിനി വിന്ധ്യാചല വാസിനി സിരിനി പ്രത്യങ്കിര സ്വാമി വടിവിൽ അരുൾവാക്ക് சொல்லும் சர்வேசினி நிவர்த்தி பூஜைகள் செய்தால் நெஞ்சில் நிம்மதி தருகிற சாந்தினி. സിംഹമുഖത്തിനി കണ്ണനിരത്തിനി മന്ദിരനത്തിനി തുമ്പനിമത്തിനി സൂക്ഷ്മകാരിണി സൂത്തിരധാരിണി ജനനിയൊരു കാണി ഭവധാരണി കിണി കിണി കിങ്കിണി മാലൈ മനോന്മണി പിണി പിണി പേ പിണി ഓട്ടം സിരോന്മണി. దురిదవరాయిని ఆచార్య పురాదని అట్టహాసిని అమిషయామిని అదర్వణి శోభిని దుర్గాతికారిణి ప్రత్యంగదేవిని మహిషాసుర మర్దిని ఆరణి నీలాంబరధారిణి సూరిని లక్ష్మి కడాక్షిని బలప్రదాయిని మనోహారణి ఏగేశ్వరిని మంత్రము చాడని ఏవలయరిക്കും అగ్గిని కరాలని కపాలని కదమవన వాసిని గంభీరణి వినోదిని എതിരെ അടിക്കും സംഹാരിണി. സിംഹമുഖത്തിനി കണ്ണനിരത്തിനി മന്ദിരനത്തിനി തുമ്പനിമത്തിനി അങ്കണിയമാനി അദർവണിതായേ അനന്തിനി നാഗിണി സ്വർണ്ണ പൗർണമിനി കിണി കിണി കിങ്കിണി മാലൈ മനോന്മണി പിണി പിണി പേ പേ പിണി ഓട്ടം സിരോന്മണി. சினி மாங்கல்யவரம் தரும் மங்கள தேவினி அத்தினி சித்தினி உன்னை வணங்கும் பக்தரை காக்கும் சாகம்பரினி சத்தினி சித்தினி பிரத்யங்கிரா சாமியை ஆட்கொண்ட அம்மா யட்சணி சுஹாசினி வட சுபாஷினி சோனா சைலனி சந்தான தரணி சம்பூரணி வீர சிம்மாசனி யம சங்கடமீக்கும் சஞ்சீவ கரணி பெண்ணினம் காக்கும் கண்மணி தாய் கண்மணி தூங்கா மின்மினி
போல் இதய மங்களனி நீ மக்களை காக்கும் ஓம் கவிதா மகேசன் ததாஸ்து. ஓம் ஓம் ஓம். கருப்பு நிற முகத்தழகி கருணை மொழி கண்ணழகி கண்ணாடி மனசழகி கம்பீர வடிவழகி செந்தூர புட்டழகி சாந்த ரூப முகத்தழகி வெட்டுத்தத்த இடி முழங்க வேங்கை புலி நடுநடுங்க வாரா வாரா காளியம்மா எச்சேரி வனபத்ர காளியம்மா காது கிழிக்க எக்காலங்கள் எகிரி கத்த மேச்சேரி வாழுகின்ற காளியம்மா. பஞ்சபூதம் அத்தனையும் உன்னை கண்டு வணங்குமே, அண்டம் யாவும் உன்னிடத்தில் ஆசீர்வாதம் வாங்குமே. பஞ்சுதிரி விளக்கினிலே உந்தன் முகம் தெரியுதே, பச்சை தண்ணி ஊத்தினாலே அம்மா மனசு குளிரதே. உலகாளும் எங்கள் தாயே வந்தோமே உன்னை தேடி. ஓம் ஓம் ஓம். வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வாழ்வில் வளமெலாம் பொங்கி நலமெலாம் தங்கி வளத்தொடு நலமும் சிவபோதமும் சிவபோகமும் பெற்று சிவயோகம் கண்டு சிவஞானம் உண்டு பரமசிவத்துவத்தில் பக்குவமாய் மலர்ந்து பரமசிவத்துவ பிராப்தி அடைந்து வாழ்வீர்களாக வளம் கொண்டு ஆன்மலிங்கத்தை எடுத்து சகசிராரத்தில் வைத்து முக்கண்களாலும் அன்னையை காணுங்கள். அருளுகின்றேன் இப்பொழுது கட்கமாலா ஸ்தோத்திர வடிவில் குண்டலினி உச்சாடனம். உங்கள் எல்லோர்க்குள்ளும் அன்னை நானே ஆனந்தமாய் குண்டலினியாய் மலர்ந்து அருள் செய்கின்றேன். ஓம் 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 ஓம். கட்கமாலா ஸ்தோத்திரமவதாரய. ஓம் ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் க்ளீம் சௌஹ். ஓம் நமஸ்திரிபுரசுந்தரி ஹிருதயதேவி சிரோதேவி சிகாதேவி கவச்சதேவி நேத்ரதேவி அஸ்திரதேவி காமேஸ்வரி भगमालिनी नित्यक्लिन्ने भेरुण्डे बह्निवासिनी महावज्रेश्वरी शिवदूति त्वरिते कुलसुन्दरी नित्ये नीलपताके विजये सर्वमङ्गले ज्वालामालिनी चित्रे महानित्ये परमेश्वर परमेश्वरी मित्रे समयी षष्ठी समयी बुद्धि समयी चर्यानाथमयी लोपामुद्रमयी अगस्त्यमयी कालतापसमयी धर्माचार्यमयी मुक्तकेशीश्वरमयी दीपकलानाथमयी विष्णुदेवमयी प्रभाकरदेवमयी तेजोदेवमयी मनोजदेवमयी कल्याणदेवमयी वासुदेवमयी रत्नदेवमयी श्रीरामानन्दमयी अणिमासिद्धे लघिमासिद्धे गरिमासिद्धे महिमासिद्धे ईशित्वसिद्धे वसित्वसिद्धे प्राकाम्यसिद्धे
भुक्तिसिद्धे इच्छासिद्धे प्राप्तिसिद्धे सर्वकामसिद्धे ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही माहेन्द्री चामुण्डे महालक्ष्मी सर्वसंक्षोभिणी सर्वविद्राविणी सर्वाकर्षिणी सर्ववशङ्करी सर्वोन्मादिनी सर्वमहाङ्कुशे सर्वखेचरी सर्वबीजे सर्वयोने सर्वत्रिखण्डे त्रैलोक्यमोहनचक्रस्वामिनी प्रकटयोगिनी कामाकर्षिणी बुद्ध्याकर्षिणी अहङ्काराकर्षिणी शब्दाकर्षिणी स्पर्शाकर्षिणी रूपाकर्षिणी रसाकर्षिणी गन्धाकर्षिणी चित्ताकर्षिणी धैर्याकर्षिणी स्मृत्याकर्षिणी नामाकर्षिणी बीजाकर्षिणी आत्माकर्षिणी अमृताकर्षिणी शरीराकर्षिणी सर्वासा परिपूरकचक्रस्वामिनी गुप्तयोगिनी अनङ्गकुसुमे अनङ्गमेखले अनङ्गमदने अनङ्गमदनातुरे अनङ्गरेखे अनङ्गवेगिनी अनङ्गाकुशे अनङ्गमालिनी सर्वसंक्षोभणचक्रस्वामिनी गुप्ततरयोगिनी सर्वसंक्षोभिणी सर्वविद्राविणी सर्वाकर्षिणी सर्वाह्लादिनी सर्वसम्मोहिनी सर्वस्तम्भिनी सर्वजृम्भिणी सर्ववशङ्करी सर्वरञ्जनी सर्वोन्मादिनी सर्वार्थसाधिके सर्वसम्पत्तिपूरणी सर्वमन्त्रमयी सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वसौभाग्यदायकचक्रस्वामिनी सम्प्रदाययोगिनी सर्वसिद्धिप्रदे सर्वसम्पत्प्रदे सर्वप्रियङ्करी सर्वमङ्गलकारिणी सर्वकामप्रदे सर्वदुःखविमोचनी सर्वमृत्युप्रशमनी सर्वविघ्ननिवारिणी सर्वाङ्गसुन्दरी सर्वसौभाग्यदायिनी सर्वार्थसाधकचक्रस्वामिनी कुलोत्तीर्णयोगिनी सर्वज्ञे सर्वशक्ते सर्वैश्वर्यप्रदायिनी सर्वज्ञानमयी सर्वव्याधिविनाशिनी सर्वाधारस्वरूपे सर्वपापहरे सर्वानन्दमयी सर्वरक्षास्वरूपिणी सर्वेप्सितफलप्रदे सर्वरक्षाकरचक्रस्वामिनी निगर्भयोगिनी वसिनी कामेश्वरी मोदिनी विमले अरुणे जयिनी सर्वेश्वरी कौलिनी सर्वरोगहरचक्रस्वामिनी रहस्ययोगिनी बाणिनी चापिनी पाशिनी अंकुशिनी महाकामेश्वरी महावज्रेश्वरी महाभगमालिनी सर्वसिद्धिप्रदचक्रस्वामिनी अतिरहस्ययोगिनी श्री श्री महाभट्टारिके सर्वानन्दमयचक्रस्वामिनी परापररहस्ययोगिनी त्रिपुरे त्रिपुरेशी त्रिपुरासिद्धे त्रिपुराम्बा महात्रिपुरसुन्दरी महामहेश्वरी महामहाराज्ञी महामहाशक्ते महामहागुप्ते महामहाज्ञप्ते महामहानन्दे महामहास्कन्दे महामहाशये महामहाश्रीचक्रनगरसाम्राज्ञी नमस्ते 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 नमः ஓம் 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 ஓம். ஆத்மலிங்கத்தை சகசிராரத்தில் தாங்கியவாறே அன்னை நவக்கிரக நாயகி என்னோடு இணைந்திருங்கள். நவக்கிரக சுக்த வடிவில் பரமசக்தி நவக்கிரகங்களின் அருள் பொழிந்து எல்லோர்க்கும் எல்லா நலமும் வளமும் செய்கின்றேன். ஓம் ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமः ஹரிः ஓம் அத நவக்கிரக சூக்தம் ஓம் ஆசத்யேன ரஜசா வர்த்தமானோ நிவேஷஜன்னமிருதம் மர்த்யஞ்ச
हिरण्यजेन सविता रथेन जाति भुवना विपश्यन् अग्निन्दूतम् वृणीमहे होतारम् विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् येषामीशे पशुपतिः पशूनाम् चतुष्पदामुत च द्विपदा निष्क्रीतो यज्ञियम् भागमेतु राजस्पोषाय जमानस्य सन्तु अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते आदित्याय नमः ॐ आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोमवृष्णिजम् भवावादस्य सङ्गथे अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा अग्निम् च विश्वशम्भुवमापश्च विश्वभेषजीः गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन् ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते सोमाय नमः ॐ अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अजम् अपागुम्रेतागुंसि जिन्वती स्योना पृथिवी भवान् ऋक्षरा निवेशनी यच्छा नः शर्म सप्रथाः क्षेत्रस्य पतिना वजगुंहितेनेव जजामसि गामश्वम् वोषयित्वा स नो मृडातीदृशे अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते अङ्गारकाय नमः ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृह्येनमिष्टापूर्ते सगुं सृजेथामजम् च पुनः कृण्वग्स्त्वा पितरं युवानमन्वातागुंसि त्वयि तन्तुमेतम् इदम् विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमस्य पागुंसुरे विष्णोरराटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णो स्नप्ते स्थो विष्णो स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते बुधाय नमः ॐ बृहस्पते अतिजधर्यो अर्हाद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु यद्देतजच्छवसर्त प्रजात तदस्मासु द्रविनन्धेः चित्रम् इन्द्रमरुत्व इह पाहि सोमं यथाशार्याते अपि वस्सुतस्य तव प्रणीतेतमशूरशर्मन्नाविवासन्ति कवयस्सु यज्ञाः ब्रह्मजज्ञानम् प्रथमम् पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेन आवह स बुध्निया उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च जोनिमसतश्च विवः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते बृहस्पतये नमः प्रवः शुक्राय भानवे भरध्वम् हव्यम् अतिञ्चाग्नये सुपूतम् यो दैव्यानि मानुषा जनूगुंषि अन्तर्विश्वानि विद्मना जिगाति इन्द्राणि मासु नारिषु सुपत्नीमहमश्रवम् न ह्यस्या अपरम् च न दरसामरथे पतिः इन्द्रम् वो विश्वतस्परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते शुक्राय नमः ॐ शन्नो देवीरभिष्टज आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः प्रजापते
तेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वजग्दस्यामपतयोरजीणाम् इमय्यमप्रस्तरमाहि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविधानः आत्वा मन्त्राः कविशस्तावहन्त्वेना राजन् हविषामादजस्व अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते शनैश्चराज नमः कयानश्चित्र आभुवदूती सदा वृधः सखा कयाशचिष्ठजावृता आयङ्गौः पृश्निरक्रमीत सदन्मातरम् पुनः पितरम् च प्रजन्सुवः यत्ते देवी निरतिराबबन्धतामग्रेवा स्वविचर्त्यम् इदन्ते तद्विश्याम्यायुषो न मध्या तथा जीवः पितुमद्भिप्रमुक्तः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते राहवे नमः ॐ केतुम् गृह्णन्न केतवे तेषो मर्या अपेशसे समुषद्भिरजायथाः ब्रह्मादेवानाम् पदवीः कवीनाम् ऋषिर्विप्राणाम् महिषो मृगाणाम् शेनागृध्राणागस्वधितिर्वनानागुम् सोमः पवित्रमत्येतिरेभन् सचित्रचित्रम् चितयन्तमस्मे चित्रक्षत्रचित्रतमम् वयोधाम् चन्द्रम् रजम् पुरुवीरम् बृहन्तम् चन्द्रचन्द्राभिर्गृणते युवस्व अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते केतवे नमः ॐ आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः नमस्करोमि प्रार्थयामि ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ ॐ ஆனந்தமாய் மங்களங்கள் பொங்கிய அனைவரும் எண்ணிய எண்ணியாங்கு திண்ணியராய் நல்வாழ்வு வாழ்ந்திட அன்னை அளிக்கின்றேன் ஆனந்தவரம். ஓம் ஓம் ஓம். என்னை சகசிராரத்து தியானித்து இருந்திடுங்கள் இனிய நித்திரையில் அமைந்திடும் துரியாதீத நிர்விகல்ப சமாதி. ஆனந்தமாயிருங்கள். ஓம் ஓம் ஓம். ஓம் 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 ஓம். नमस्ते ललिते देवी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी भक्तानाम् इष्टदे मातः अभिरामी नमोऽस्तुते। चन्द्रोदयम् कृतवती ताटङ्केन महेश्वरी आयुर्देहि जगन्मातः अभिरामी नमोऽस्तुते। सुधा गणेश श्रीकान्ते शरणा